monster might remove this strange wind current seal thingy around the Statue of the Seven. Windborn Outlander, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the Statue of the Seven. Venti, the bard that sits around doing nothing all day? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I will not stand for such impertinence! To ashes! I, Fischl, Prinzessin dürfe Ertelang. Eat this! Let's dance! If I tell you the story with a performance, will you believe me? Time for Tinga! Sacred name, Fortune Preserver. One step closer. Maybe soon I shall finally uncover the truth of this word. I swear by my sword! With sword comes shadow. Blaze into light! Verdict is... ஹலோ காய்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்க காஸ்மிக் ஸ்டோரிஸ். ஹலோ காய்ஸ். ஓகே. என்னடா பேசுறது?
பாக்குற 2 பேரு லைக் பண்ணி பாருங்க. போட்டாச்சு சார். ஓகே, அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, செட் பண்ணு போய். இதனால தான் டிஸ்பிளே 4 பேர் கூட சேர்த்துக்கிறேன். குழப்பதுக்காண்டியா? நான் நசரசன் பேசிட்டு இருப்பாங்கடா. இப்ப அதுவும் கொஞ்சம் கடுப்பாகதான் ஆகும். ஒரு 2 3 லைன் ஸ்மூத்தா இருக்கு பாரு. என்னது இதெல்லாம் விளையாண்ட பேர் கேம். கண்ட்ரோலுக்கு மாத்திச்சு. ஓகே, ஓகேவா? பக்காவா இருக்கு. சரி, ஓகே காய்ஸ், வீடியோ இதோட கட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? 4 பேர் பாக்குற 4 பேரு லைக் பண்ணி பாருங்க. என்ன பண்ணலான்னு ஒரு கமெண்ட் போட்டு விடுங்க. ஒரு ஸ்டோரி மோட் இப்ப ஸ்டோரி மோட் பண்ணலாமா இல்ல சைடு மிஷினே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹலோ காய்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? என்ன பண்ணலாம் சார், கமெண்ட் போட்டு விடுங்க. கரெக்டா இருக்கா? அதுவும் 2 பேர் போயிட்டாங்க. வெளியே பண்ணிடுவோமா? அதுவும் 2 பேர் போயிட்டாங்க. ஓகே, முடிச்சிடலாம். லைவ கட் பண்ணிடலாமா? ஹாய் மணி. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? சும்மா ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் உட்காந்து அப்படி கேம் விளையாடலாம் நினச்சி வந்திருக்கோம். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஹாய் ஹாய். என்ன ப்ரோ பண்ணலாம்? கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டோரி மோட் போடலாமா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணலாம்? என்னையா பண்ணலாம் இப்ப? என்ன ஸ்டோரிக்கு ஒரு மாசம் முடியும் லைவ் ஆகலாம். The abyss is like the world's shadow. It's always there, and it will never perish. தான் பாக்குறாங்களா? அது நான் தானா? என்ன பையன் லைவ் பண்ணலாம்? நீ என்ன என் கேம் வச்சுக்கிறப்ப வேலை மட்டும் இருக்கா? அதுவும் நீ விளையாண்டுக்கிற உங்க பையன் கூட தனியா? ஓகே, சரி, ஓகே. ஸ்டோரி மோட் போவோமா? இந்த சைடு மிஷன் சம்திங் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்டோரி Where do we? ஸ்டோரி மட்டும் முடிக்காம இருக்கேன். This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. என்ன பண்ணலாம்? ஓ, லைவ் Everyone says it. ஸ்டோரி மோட் வச்சுக்கோம். எல்லாம் பரவாயில்லைங்க.
that's tough. கரெக்டாக தான் இருக்கு. Looks like the gang's all here. கரெக்டாக தானே இருக்கு. Yep, all ready. Paimon's ready. Great. Let's get rolling then. லைட் போட்டுக்கிறேன். Great. Well, first things first. Someone's here. We heard your. You've been here for a while now. I take it you followed the என்ன traveler, பண்ணலாம்? but I don't. Come on. Come on. Deferred characters. யாராச்சும் கென்ஷி விளையாடுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா வாங்க பார்க்கலாம். உங்க கூட வரேன். உங்க ஐடி கொண்டு தான் கமெண்ட் பண்ணுங்க. I figured it wouldn't take you long to notice me. I come bearing news from my lady, the knave. Dottore went through the motions of returning to Snezhnaya. Well, in that case, Tell them that Sandrone and I will go on ahead. If they still intend to pursue this matter, they should meet us at the research center in the northern tip of Nodcry. Nice of Columbina's two best friends to think of us. Lady Damselette may have left our organization, but at least we have crossed swords many. And so, as fellow friends of Lady... Arlecchino's situational awareness has saved. I'll leave the map here with you. And remember, at least while you're in Nodcry, This is very accommodating. just doing my duty. so, the doctors left the Experimental Design Bureau. Marionette seems to think he's been planning this for a long time. But when did it start? Before he even arrived in Nodcry? It seems his loyalty to the Tsaritsa is whatever his motive. At this stage, it's difficult to predict his next steps. Well, as much. But at least take Cool Your Jet's ducky with you. And as for Miss Inefa, Detecting operational Just in case, Servarka, I think it would be best if I mean, I would have said the Knight of Berea should probably leave Nasha Temp. Yehodo will be on hand to. You got it, boss. We will. things are moving fast. We'd better. So, it's infiltrate a secret research facility, or. Yeah, alright. Paimon will help out. We all have to bring our A game here. So, anything you need to wrap up before. Then you'd better get going. Very well. All these broken machines on the ground. Someone got here before us. Could it be Arlecchino and Sandrone? That's quite a welcome party. Observe. The night cometh. தலைவன் வேற ஏதாவது அடிப்பாப்ல. ப்ளீஸ் செம்ம பவர்ஃபுல் தெரியுமா? வேற லெவலில் அடிப்பாப்ல. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க. ஸ்டோரி மோட் பண்ணிட்டுங்க ப்ரோ, வேற ஒன்றும் இல்லை. சும்மா ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வந்தேன், என்ன பண்ணுறது எல்லாம் ஸ்டோரி மோட் பண்ணிட்டு கேம் விளாட்லான்னு. அப்புறம் என்ன பண்ணி சாப்பிட்டீங்களா?
உங்க பேர் என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க. என்ன சாப்பிட்டீங்க ப்ரோ? உங்க பேர் வந்து மைட்டி போக முடியல. சுற்றி போகணுமா? ஓ சுற்றி போகணும். பேசிக்கிறீங்க. Close your eyes. கண்ண மூடும். நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கும். ஃபுல் ஸ்டோரி மோட் போட்டிருக்கேன். No more lies. போய் சாப்பிடுங்க ப்ரோ. டைம் பாருங்க 2:30 ஆயிடுச்சு பாருங்க. சாப்பிடாம இருக்கீங்களோ? ஓகே ப்ரோ ஓகே பண்ண மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க. With one heart, we pray. அட்டாக்க ஹோல்ட் பண்ண மாட்டேங்க. Observe. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. நீங்க கென்சி விளையாடுறீங்களா ப்ரோ? கென்சி விளையாடுறீங்களா நீங்க? Get back! I said get back! Do you hear me? ஏன் ப்ரோ கென்சி விளையாடுறீங்களா நீங்க? Why isn't it working? No! Don't come any closer! Don't! எத்தனை லெவல் ப்ரோ நீங்க? இப்ப என்ஐடி கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பார்க்காம என்ன பண்ண போறேன்? கமெண்ட் பண்ணுங்க. கிம்மி R60. ஓகே ப்ரோ. இந்த மட்டும் முடிஞ்சுனா உங்க ஐடியை போட்டு பார்க்கலாம் எப்படிங்கன்னு. இருங்க. சொல்லுங்கடா. பாக்குற 2 4 கை அடிக்கிறான். அடே நில்லுங்கடா. No more lies. Can't hide the truth. The mystery unravels. You poor lost lamb. You poor souls. May your spirits find peace. Grab that key on the ground. We'll probably need it at some point. Never hold attack. Watch out. ஆமா ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ. நெவர் ஹோல்ட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணால அட்டாக் பண்ண தெரியும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. கரெக்ட் தான் ப்ரோ. யாரும் தலை பேரு கம்பேர் எடுத்துக்காதீங்க. என்னடா வெடிக்குது? படி. என்ன அப்படியாச்சு? வரான. Trespassers? Here? What's wrong with you people? அப்புறம் உங்க பேரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ உங்க பேரு? Give friend request for your ID bro. Okay bro இருங்க. We're looking for the doctor. ID காட்றேன். You look perhaps. But you might. 2 other harbingers had the same. Seems also. Is it just me or do I sense monsters nearby? We need to know what this is about more than He's building something. A while back. ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க. I remember thinking.
Back when this all started, I was a part of the Minimum dance. ஒரு 2 மணி She நேரம் never 3 really மணி நேரம் interacted story with us முடிக்கிறது. much. In fact, she always seemed like she. The doctor used to stand after she left. Right now, obtaining the. How would he create? Thank you for cooperating. I get the sense that you. No, she's no longer a harbinger. I'm only telling you. I understand. The Knaves unit is உங்க based. sweet name bro. Well, now we know what's going on here. I fear this could. Okay. செல்வம். Hey, very good. Hi. Leave this place. No more lies. Can't hide the truth. Water jet! Wipe out! Close your eyes. வாட்டருக்கும் எலக்ட்ரிக்கும் செம்ம காம்பினேட் பாய். செம்மையா இருக்கும். சேகர். ஓகே. நைஸ் நேம் ப்ரோ. Water jet! It all adds up. Seek within. By the frostman of old. The long sleep beckons. Be silent. அப்படியே ஓடி. நீங்க எதுல ப்ரோ கேம் ப்ளே பண்றீங்க? மொபைலா இல்ல பிசியா? Burn no more. செத்து போயிட்டான். தெரியாம குளிக்கல விட்டுட்டேன். I play all platform bro. Oh, welcome one and all. I've been expecting you. I hope my humble research facility is to your liking. Yeah, the gall. Of course I have. Should I be first Sandrone and Arlecchino? If you were looking for them, I should probably. As for Sandrone, hardly out of character. Does everyone you associate with undergo such a change in temperament? Speaking as a researcher, I have to. Well, since. So you've got your hands on the moon marrow, and I must protest. I am not claiming. huh? Genshin gameplay You'll excuse me. By the same token, I knew you'd respond along those lines. You and I both understand that facts speak louder than. What? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Where have all your troops gone? Who knows? Perhaps they are already marching toward a new world. As vulgar and arrogant as you may be, dear Sandrone, I have no intention of taking out. You sent your people to the Yes. In which case, now then, you have a judgment call to make. Am I simply lying to stall you? Or is it possible that So now you turn on fellow. I have set a new rule for myself. Each person gets one chance. Naturally, that includes you. If you wish to leave. ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டு வாங்க போங்க. சாப்பாடு முக்கியம், சாப்பிடுங்க. Still, I hadn't counted on Sandrone sparing any thought for the people of this world. How can she ever hope to... It's more than a little honor. I have the marrow of 2 moons in my possession and will soon complete the construction of a 3rd. I will be the god of a new... Those are sacred relics. You do... In my view, many in this world do not deserve to be alive. And yet, I mercifully permit... You come to regret your actions. Will I now? Let's see.
You won't feel a thing. Target acquired. Can I be true? The mystery unravels. Is that the best you can do? You poor lost lamb for the everlasting forest. Observe. Be silent. Night falls. Observe. To dust. It all adds up. Arlecchino. Arlecchino. They see you as an ally. What a farce. Your research, not I'd say your research is more valuable. Am I wrong? ப்ரோ எஸ்கா எஸ் பாக்குறீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அலக்கின சவுண்ட் அது கம்மியா இருக்கு அதிகமா இருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. என் வாய்ஸ் கேக்குதா? தெளிவா கேக்குதா? Your actions betray your fear of me. கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க வாய்ஸ் முக்கியம் இல்ல ப்ரோ, கேம் தான் முக்கியம் சொன்னா பரவாயில்ல. என் வாய்ஸ் கேக்குற மாதிரி தான் பாக்குற ஒரு ஆள். Is that the best you can do? ஒரு தேவைப்படாது. யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. Forest, protect us. ஆமா ட்ரை பண்ணலாமா? இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சது தண்ணி நடுவுல By the frostman of old. அடிக்கிறான் தான் சொல்லி வரோம். Get lost. No more lies. Seek within. Your actions betray your fear of me. Be silent. To dust. Water jet! Is that the best you can do? Close your eyes. The Torre is too powerful with the artificial moon arrow in his arsenal. Fighting is futile. Quickly. நீங்க இருந்து விளையாடுவீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. விளையாடுவேனே நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். Let's go. Let's go. I've always thought it is wiser to flee than surrender. கேம்லெஸ் தரமான கேரக்டர் அழைக்கணும். Watch out! What the? Forget about me. You should. Where's the traveler? எங்கடா அனுப்புறீங்க என்ன? முடிவு நல்லா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கு. நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு ஒரு நாள் வரும். How did I get here? புதுசா டவுனா இருக்கு. Strange. Something weird is going on. Traveler? What brings you here at this hour? யாருமா நீங்க? Huh? What are you in the mood for today? A hot dog or something else? Sorry. Well, feel free. Everyone seems to be acting normal. Oh, darling. Wait. What? I'd love to, but can't serve a customer unless they order something. Yes, thankfully. It was a long trip. Wait. These two are a... Hey there! I haven't seen you in ages! யாருமா நீ What's keeping குழந்தை? you so busy? You forgot already? What is she talking about? We've had a lot of customers over the last few days. So Oh! Another customer's arrived! எங்க? I better go... This is all wrong. I never once heard the owner of this restaurant talk about their family. Could this be? Very good. எனக்கு எதுமே தெரியல. I knew you had it in you. டேய் யாரா நீ? Aren't you going to try the house special? When did he show up? அது காட்றா எனக்கு.
No. அப்படியே கேன்சல் பண்றது None of நம்ம this is. இஷ்டத்துக்கு You don't பேசுவோம். seem to like it here. That's fine. We can change venues. மக்களே 4 பேர் பாக்குறீங்களா பாருங்க. தண்ணியில போகுது. ஏதோ ஃபிளாஷ்பேக் ஒரு கவுத்து நினைக்கிறேன். ஏய் உலகா இங்க என்ன பண்றீங்க தூங்கி நிக்கிற? I'm still alive. தெரியலையே. Where is this place? It took all my strength to. So this is the moon's reflection. I guess I could try opening the gate once more. No response. No response inside. Maybe the space. என்னாச்சு? மாமினா If this was the space that killed both Reverie or I should conserve my strength and proceed with caution. I don't believe Dotori's scheming will stop just because I escaped. வந்து பாருங்கனே. I must return. முடிச்சு பார்க்கறேன். என்ன ஏமி AR60 நேம் ஐடி நேம். நெஃபர் வச்சு நட தெரியல ஸ்கிரீன் தான் போடு. பேர் Silence. What is this place? உனக்கே தெரியல Or எனக்கு maybe டிபா the real தெரியும். question is, அங்க எப்படி ஜம்மு நடக்குறாங்க. what is it for? ஒரு ஸ்டைல் பாரியா. நிறைய பேர் எடுத்துட்டு அவன குழம்பினாங்க. எனக்கு What's கிடைக்கவே இல்ல. this? Looks like it responds to my power. ஏய் வேகமா நடக்க பவர் வந்துச்சா? ஏய் போடு நடக்குது. அடியே போடு. Golden. Like Kuvaki. Kuvakiya. Is it some sort of guide? And why does it feel so familiar? I might as well follow it. நீ வேகமா தான் நடக்குதுமா. என்னமா நீ? Where does this lead? Could it be the exit? என்ன கேட்டா எனக்கு வெளிய போயிருமா. வெளிய போ எக்ஸிட்டா. இடம் சூப்பரா இருக்கேப்பா. யாரத ஒரு டைம் எட்டி சுத்தி பார்த்து வரலாம் நினைச்சேன். ஏதா அட்டாக் பாரு மாமே. அப்படியே அடிக்கும்போது அந்த நிலா மூடு பாரு. அப்படியே மூடு வருது. சொல்லல. பாக்குறாங்க போறாங்க. அமன் Welcome home, Moon Goddess. என்ன பண்ண தெரியுமா? Is this Nasha Town? But isn't Moon Prayer Night over already? வா நைட் நைட் நடந்து விஷயம்டா. அதே பேர் இவங்க எல்லாம் அவரு நம்ம எதுல நிக்கிறோம்? புதுசா விளையாடலாம்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாண்டா கொஞ்சம் வெறுப்பாகும். எப்படின்னா Goodbye for now, Columbina. I hope you have a wonderful night. நம்ம ரெப்போ கேம் லைவ் போடுவோமா? கரெக்டா இருக்கும். அப்டேட் இன்னும் இல்லையா? விட்டாங்களா புதுசா அப்டேட் வந்துச்சு அன்னைக்கு பாத்தியா இல்லையா? ரெப்போ கேம் புது அப்டேட் வந்துச்சு அது அன்னைக்கு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இடத்துல கஸ்டமைஸ் பண்ணவே வந்துச்சு கொஞ்சம். மான்ஸ்டர் புதுசா எதுவும் வரல. பழைய பிளாக் பர் யூஸ் பாக்குறாங்க. I can't touch them. It's as if we're separated by some impenetrable power. Over here! Over here! என்ன சொல்றீங்க? பாக்குற 3 பேர் சொல்லுங்க டெய்லி லைவ் போடலாமா? டே எப்படி இருக்கு? உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் சொல்லுங்க. லைவ் போடலாம்.
Even so, I should still take a look around. Just being back here. புது கேம் லைவ் போடலாம். என்ன கேம் வேணா சொல்லுங்க பாத்து ஏத்திடலாம். அதுக்கு நம்ம லேப்டாப் தாங்கணும். பாப்போம். Welcome home, Moon Goddess. Oh, you're the genuine article. Alice was right. This moon prayer night was worth watching after all. Oh, yes. That was the fortune-telling stall run by Barbeloth from the Hexen Circle. என்ன கத்திட்டு இருக்கிறான் இந்த லைவ்ல வந்து பிரச்சனை தான் பாய் மற்றவங்க கூட கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியாது லைவ் டக்குனு ஸ்டோரிக்கு வந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எங்கே போகணும் அங்கிட்டு ஓகே சாப்பிட்டு வரேன்னு சொன்னார் இன்னும் அவரை காணோம் சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்களா ப்ரோ எங்கே இருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல பேசி ஜாலியா இருக்கலாம் தனியா பேசிட்டு இருக்க முடியல ப்ரோ அதுதான் யாராச்சும் இருக்கீங்களா My destiny. Now that I think about it, Barbeloth's divination was absolutely right. It's almost time. That was the card that popped out on its own. From here, I think. What? Fascinating. What's going on? All I did was try to touch it. Maybe this memory or Hello bro, எப்படி இருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் தான் காஸ்மி கேமர் that there's this card. I need to get to the bottom. I'll try touching some. Is this? bro விளையாடலாம்னு நினைச்சு வந்தேன் Oh no, traveler. இங்க என்ன பண்றீங்க எப்படா வந்தீங்க ஓ ஸ்டோரி தானே மறந்துட்டேன் கொலம்பினா திருப்பி பூ தண்ணியில பூ தண்ணியில போயிடுச்சு ஐயோ ஓ மை காட் என்ன அது நாகர்ஜுனா ஏய் அழைக்கணும் இந்த கேம்ல பிடிச்ச கேரக்டர்ல அழைக்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு அது எப்படி சொல்றது செம்மையா இருப்பா செம்மையா இருக்கப்பா செம்மையா இருக்கப்பா போனோம் Haimon, listen to me. From the bottom of our hearts, we are so Don't say that! Paimon's not a little kid! You didn't leave him behind on purpose! There's nothing you could do! என்ன செத்து போயிட்டா He's all alone in there. We've barely spent any time apart since we met. Is he gonna... We must find a way to rescue him. We were all involved in the That being said, Dottore lab has clearly been in operation for a lot longer than we realized. We also know that through his contact with the phantoms of Hyperborea, he gained knowledge about the moons and certain Hyperborean technologies. Using this knowledge, he then fashioned an artificial moon marrow to serve as a replacement for... Unlike Columbina, Dottore is... Once his third moon marrow is complete, Dottore will have completely seized the authority. வீடியோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாக்குற யாராச்சும் சொல்லுங்க சவுண்ட் நான் பேசுறது தெளிவா கேக்குதா இல்ல கேம் பிளே சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு எனக்கு தெரியல எனக்கு ஏன்னா கேம் பிளே சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாமா சொல்லுங்க This is dire. The 3 moons, the trouble's already begun, I'm afraid. நான் பாடி வீடியோ போட்டுக்கேன் கேம் பிளே சவுண்ட் நான் பேசுறது கேக்குதா இல்ல கேம் பிளே சவுண்ட் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு பாருங்க The only thing more frustrating than facing down evil is knowing வீடியோ நல்லா இருந்தா போதும் The doctor is guilty of numerous crimes in Mondstadt as well. His ideology and methodology. He doesn't see them as his own people, that's why.
People like him see everyone else as beneath them. Right. He views other people. Granted, he's hard. Dottore actions have gone beyond even. We can't expect him to heed the Poor traveler. Of all the people to get caught. Paimon, I promise you, we are... I get how you feel. I do. But it's gonna... Right. We can't even guarantee he's still at his research center. I'll Paimon knows. He's so scared. Genshin He may be the strongest person Paimon knows, but he's still human. Then think things through before you stick your neck out. Unless... Sandrone. Miss Sandrone? Put the stuff over there. And be gentle. Am I okay? Dottore always goes a little loco when he finds... சொல்லுங்க வீடியோ பார்க்கறவங்க இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் யார் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு யார் பிடிச்சிருக்கு பாப்போம் ஏன் பாடுங்கற Oh, Paimon. let it all out. There's no shame in it. When you're overwhelmed by fear and despair, crying can help get it out of your... Okay then, while the baby of the group is having a moment, how about the grown-ups get to work? You've made a discovery? Polonia. You, hand, now. Oh, I thought you'd never ask, my lady. அப்படியா கேப்பிங் நினைச்சு பார்க்கல என்னோட லேடினா பொண்ணு கொன்னா பையனா பொம்பளை தானே லேடினா பொம்பளை தானே நினைச்சு கூட பார்க்கல என்னோட பொம்பளை Curses! You're next. Then you. அப்படிதான் ஒரு டபுள் கெசல் பண்ண வரோம் லேடினா பொம்பளை என்னோட பொம்பளை Dottore, you son of a... My lady, not my lord. I don't feel anything unusual at the moment. My best guess is Dottore created it using the moon goddess's powers. 1 second, analyzing. So, what twisted game is he playing this time? The moment I am, and when I decide... He's mocked. Yep, he loves to twit, but I didn't detect... Or perhaps I'll... What, if I may? I remember a comment he made when we first arrived in Nagpur. Presumably, they interest... Agreed. The Traveler, since Dottore took such pains to capture the Traveler, he is... Okay. But, of course. My guess is... We've discovered multiple energy fields. Albedo is each field is slowly growing. His nefarious The loss of Columbina could not... She entered the space beyond the moon gate. No. Don't be ridiculous. Whatever has become of her, the fact... We need to find out the Traveler's location. Agreed. Whatever Dottore's planning... It would be best if someone could approach leaders of neighboring nations. Snezhnaya is one option. This would be so much easier if the Traveler is here. No! Stop thinking like that, Paimon. Paimon will join you. ஆனா இந்த கேஷுவலா வீடியோல பேசணும் பாத்தியா லைவ்ல பேசும்போது அந்த மாதிரி இருக்கு என்னால வீடியோல பேச முடியல ஏன்னா ஒரு கண்டென்ட் பேசும்போது கரெக்டா என்னால ஃப்ளோவா பேச வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டா That gravitational force that pulled me back. When I saw that memory of moon, if only I could have... Well, ஹலோ பாக்குறேன் 6 பேர் எப்படி இருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. Back to emptiness and silence. என்ன போய் சொல்லணும்னா என் பேர் கார்த்திங்க. சும்மா காஸ்மிக் கேக்கேன்னு சும்மா சுருக்கி நானே வச்சுக்கிட்டு மாத்திக்கிட்டேன். கென்ஷின் கேம் பிளே பண்ணலாம்னு நினைச்சு வந்தேன். எங்க போகணும் சொல்லுங்களா? கொஞ்சம் அப்படியே போடு. அடியே போடு. அவ்வளவுதான். அழுத்தி பிடிக்கணுமா? இங்க ஒரு ஃபிளாஷ்பேக். தெரிஞ்சவங்க இங்க ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் வரும்னு நினைக்கிறேன்.
The entrance from last time isn't showing up. Looks like I need to gather these scattered fragments. ஏய் இதெல்லாம் கலெக்ட் என்னடா கலெக்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் ஆர்டி கலெக்ட் பண்ணு கலெக்ட் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணுமா இப்ப ஏய் என்ன பண்ணு போயில ஓ ஃபெட்ச் பண்ணுமா ஏன்டா குழப்பறீங்க திருப்பி கலெக்ட் பண்ணுமாடா மிஸ்டி ரேஞ்ச் டிஸ்கிரிமினேட் என்ன பண்ணு இப்ப நானு கலெக்ட் தான் என்ன பண்றேன் நான் இப்போ கலெக்ட் தான் பண்றேன் தெரியுதா இல்லையா இங்க பாரு பக்கத்துல போறேன் கொடுக்குறேன் ஓ இப்படி அழுத்தி பிடிக்கணுமா குழப்பாதீங்களே சொல்ல வேண்டியதான் நீங்க வழி நீங்க இந்த கேம் எல்லாம் நம்மளே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு It worked. ஹலோ गाइस 7 பேர் பாக்குறீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு லைவ் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க வீடியோ சவுண்ட் கரெக்ட்டா இருக்கா என் வாய்ஸ் கேக்குதா என்கிட்ட கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியனால Ad Astra Abysask. Welcome to the Adventurers Guild. நான் பேசினாலே எல்லாம் போயிடுறாங்க சம் லைவ் அப்படியே ஓடுது மாதிரி தோணுது Look like Moon Prayer Night. சொல்லி வாய்மலை எல்லாம் இல்ல புரியல எல்லாம் வேட் பண்றாங்க சொல்லி வாய்மலை ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க I don't think I've ever been here. அப்ப நான் வாய் மூடி உட்கார்ந்துக்கறேன் நீங்க கேம் ப்ளே பாருங்க எது கண்டுக்கலங்க After all, எங்க போறீங்க there aren't any festive decorations around. சரி Is this Nasha town after Moon Prayer Night ended? ஆமா கடவுள பொறுமையா Did Dotori's plan not affect the town? Or is no one aware of what happened because he used the 3 Moons authority? Let me see if I can influence anyone else. கடவுள் பாத்து வருமா யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அவசரம் வந்தாவா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியலையே Wait, that voice. ஆமா கொலம்பினா ஓடுவாங்க The most important thing right now is to find that mage. Lauma the Traveler and Mr. I'd better go pay the Fatui a visit. Genshin game மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா சொல்லுங்க ப்ரோ யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா Traveler உங்க ஐடி போடுங்க அவங்க பார்க்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம ஒரு ஒண்ணு விளையாடலாம் என் வாய்ஸ் கேக்குதா இப்ப கேக்கும் கேம் ப்ளே நடக்கும்போது கேக்குமான்னு தெரியல எனக்கு ஏய் கொலம்பினா Columbina? நாளைக்கு வெளிய வந்தாளா I made contact. It's me, Columbina. டக்கு குறையுது என்ன புரியல எனக்கு வெளிய வந்தாளா எல்லாம் வெளிய போயிட்டாங்க Let's go. This is not அதான் வந்துட்டாலே அதுதான் இருந்து வெளிய போயிட்டாங்க Huh? போங்க Wait a moment. This has happened before. நான் பேசல நீங்களே பாருங்க நான் வீடியோ பாத்துக்கோங்க This is what happened when I disappeared. அப்படியே தோணுது எனக்கு என்ன I stood பண்றது right over there. நாங்க It was only when he called my name that I decided to follow them. டெக்ஸ்ட் டு லைவ் Did he turn around? Because is it really possible that if I keep following them, it's that gravity again? பாத்துக்கிட்டு 4 பேரும் போயிட்டாங்க அப்படியே கிளம்பிட்டாங்க Every time I influence reality within that space, this force intervenes. It's as if it's trying to stop me from leaving. I'm getting weaker and weaker. I'll just have to try another approach next time. Come on, Columbina. கொலம்பினா உங்களால முடியும் ஐ திருப்பி போகுது டவுன் த ஃப்ளவர் த ரிவர் கிராமர் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க மிஸ்டேக்ல கிராமர் வரும்
Suddenly, I've been plunged into darkness. It feels strange, as if something is grabbed. Look at you, standing so still in total silence. I almost didn't recognize you. Hello there, நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு bro, நல்லா இருக்கு bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? He seems to be in a good mood. Ah, so you noticed. சாப்பிட்டீங்களா bro? என்ன பண்றீங்க? This is the completed trilogy. ஜாசி மொய்டிஜி. You are wary of it. You performed well in that recent battle. Brave and reckless as always. Courage is the sign of a true hero. 3 moon. Well spotted. Dottore. I have no interest in fooling your... Is this not a beautiful city? All available data indicates your values and worldview conform with the mainstream. This kind of society... False beauty is deceitful. I wonder, is it your moral standards that are too high? Or your Answer me this. If someone existed in a sweet dream from the moment they were born, a dream... That's pure sophistry. It has no... As I suspected. You have yet to understand. What do you want from me? You sound impatient. If it's not, then why haven't you killed me yet? No, I'm delighted you recognize that fact. I believe we last squared off in Sumeru. I'm not surprised that Arlecchino and Sandrone worked with you. People laud you as a hero, but I suspect there's more to it than that. Oh, do you always give your opponent an appraisal before... Call it a long-time habit. I'm a researcher, but you misunderstand. I just want to talk. Think back to Tartaglia, Arlecchino, Capitano, Colombina, and now even Sandrone. You've worked with each of them in the past. I believe you can work with me as well. What makes you so... Well, why not? Should the good associate only with the good and the bad befriend only the bad? I like to think we could have a more mature relationship than that. Surely you don't think all your relationships are grounded in friendship or shared ideals. People morality, ambition, dreams. People have plenty of words to embellish the nature of their relationships. But once you break free from those ethical frameworks, you will see that. And that is what I'd like to talk to you about. We're finally getting into it. He has the authority of... You say you're a god, but you also speak of... Excellent question. But before... Gaining Colombina's allegiance was a rare and extraordinary feat. But the Moon Marrows are now in my hands, and I have the edge over her. For this artificial moon is not being... Her identity and lineage may have been a thing of glory in the old world. But they were also So what is it that the 3 moons cannot... I don't make deals with line cycle. That's quite an accusation. In the past... But things are different now. Just as the rich do not quibble with the poor, I no longer find myself... Human relationships end with conflicts of emotions and interests. But relations between humans and gods are different. And ours, I have ascended to the highest heights and laid claim to unprecedented horizons. And you are no ordinary person to begin with. Allow me to show you the world. To stand, walk, jump, sit, and lie down. These are the most common of behaviors. Have you ever wondered why we were born following such laws?
who stipulated that we could not fly instead of walk. ஊசி மருந்து கொடுப்பானா ஏய் எப்படி சொல்றாங்க பண்றடா குட் ரா ஏய் நாப்பற வானத்துக்கு மேல வந்த ஏய் என்ன மாத்திட்டே இருக்க இடத்தை ஏய் இது ஒவ்வொரு இடம்டா பாய் Someone of your talent and experience, one wounded by a blade will die from blood loss or infection, and one who falls into a lake will drown in agony. The elderly wallow in solitude, and the solitary age faster. Eventually, new life is born, only to embark on the same path of suffering. காஸ்மிக் ஸ்டோரிஸ் சேனல்ல எப்படி இருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பாக்குற 3 பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்கீங்க உங்க நேம் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்க These 4 divisions anchor the world and shackle those who live in உங்க it. சேனல் நேம் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க All who கென்ஷின் விளையாண்டுருக்கீங்க இல்லையா yearn for equality, but unless the gods prostrate themselves and profess that they are mere servants of the living, equality can never exist. Who makes the rules we must live by? Who has the right to restrict us? இப்ப வரீங்களா எப்படி இருக்கீங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ The limits of the body can be rejected. அடியே போடு அவ்வளவுதான் ஒரு அடி தான் உங்களுக்குலாம் நாளா ஒரு அடி தான் பாத்துக்கோ அவ்வளவுதான் தெரிய விட்டு போயிட்டே இருப்போம் அடியே போடு ஏய் பாஸ் காட்டுறேன்டா ஒரு அடியில சொல்றாங்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல் பவர் How does it feel to be among those with absolute power? Some power rane, power kudur rane this power. You cannot conceive the extent to which your flesh hinders your mind and spirit. Valorant play பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ, Valorant play பண்றீங்களா? PC லயா bro? இல்ல லேப்டாப்லயா? இதெல்லாம் play பண்றீங்க. ஏய் பறங்கறடா. ஏய் Only by discarding our useless primitive eyes can we perceive a new world. How narrow-minded we all were in the past. Why should the final answer of the world not be the power that predates those of life, death, time, and space? The power of the Triloon. Through it, I have glimpsed new experimental possibilities. Nature suppressed, authority exiled, souls controlled. ஒரு சீன் போட்டுருக்கீங்க ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்து பண்ணிக்கிறீங்களா high budget PC RLX தான் bro என்ன bro You know, I heard recently that a group of critics reviewed countless stories and drew an interesting conclusion. They found that it is more often than not the villains who strive tirelessly to push the boundaries of progress. இப்போ என்ன பண்ணிட்டீங்க bro In fact, long before this, someone voiced a similar idea in an academic. Fanatics are trampled down for their transgressions, and those who transcend are rebuked for their audacity. But all sacrifices made during my experiments have... Think about it. After all, what value do perfection and I say? But I'm sure many people... Because I'm a descender? Exactly. Very clever. But what does that got to do with you? ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்து PC பில்ட் பண்ணிருக்காரு பாத்தீங்களா பாக்குறீங்க கமெண்ட் பாருங்க யாராச்சும் பாத்தீங்களா I do not conceal my... And yet, a knowledge seeker like myself will inevitably grow tired of studying You have traveled to all corners of the world and met many people. Along the way, there have been moments when you were misunderstood or even became a wanted criminal. And all the while, you fight and toil. Claim minuscule. Surely you must sometimes grow weary. We're completely How does that make us Think of all the novel things I've managed to create. Like the artificial moon marrow,
Don't you see? Take that back. She's gone because of your... I didn't say that to anger you. Though admittedly, I don't see what there is to be angry about. Anything Columbina could do for you, I can do better. I know what your ultimate goal is. You wish to walk the path. Someone like you could never understand what it feels like to care about it. Perhaps not. But that doesn't... Don't be so presumptuous. Oh, no. But it seems like you would sooner continue with your journey through... Do you truly desire this journey? Or is it simply think of all the time and energy you have... Yes, you have made many friends. But do they ever spare a thought for the void in your heart and what you want is not friends? It is family. But do they know this? பிசில பீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க தமிழ்நாடா ப்ரோ? ஆனா நான் தமிழ்நாடு இல்ல ப்ரோ. நான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா I on the other hand am far more considerate. Join my experiment and in return I will bring your meaningless journey and all its struggles. நான் தப்பா படிச்சேன். நான் தமிழ்நாடு நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சிஎம் This is a malicious attempt to manipulate me. சாரி. சிஎம் சார் Of course he's right about my predicament. How can I deny it? சார் நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு என்னென்ன நல்லது பண்ண நினைச்சிருக்கீங்க? சும்மா சொல்லுங்க சார். Troubles. An endless quest for answers. கேம் ப்ளே பாத்துக்கிறீங்க. சார் எஸ் சார் நோ சார். I want to see her. ஓகேங்க சார். After wherever you are right now. அப்படியே சொல்லுங்க சார். நீங்க அந்த எவன் தலையை கொண்டு வரணும். அவனுக்கு 1 கோடி ரூபாய் செட்டில்மென்ட்ரா. ஹை முடிஞ்சா? நான் பரவாயில்லை முடிஞ்சா. All right everyone. Our next mission is clear. We need to contact all the major... The residents of Not Cry are quite dispersed. The two most populated areas are the southern isles. Miss Lauma, I will leave Hisi Island and Nasha Town in your hands. I will liaise with the Fatui and Pyramida. Agreed. Oh, nice bro, nice bro. We will reach out to Natlan and Snezhnaya. Anyone as for those dwelling south of that line, I will ask the Voynich Guild to help persuade them to leave. Then I, Mr. Varka, and the Frostmoon Scions will escort them to Natlan. The Voynich Guild has dealings with the Curatorial Secrets. I will send them a letter vouching for your credibility. Yehoda, you should help Lama. This is too big of a task. My wish has come true. You're willingly lending me your most capable employee for the day. 10 lakhs சியா 10 லட்சத்துக்கு கோடி. அதுல சி ப்ரோ புரியல எனக்கு. 10 lakhs புரியுது. அதுல சி good for you if all this only takes a day. 10 லட்சம் கோடியா? Of course, if it takes... Boss, wait. Oh, I'm sorry. Are you? Are you... Who will see to our other work if we're all... but boss... Well, Nefer, I'll link up with... What makes you think I'd need... I'll need it. And considering the... That's quite enough. Just focus on your work first. கமெண்ட் பண்ணுங்க. சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுங்க. I bet we're in for an uphill battle here. But we can help out too. Loading schedule. Store essential local research data and technology samples, then escort the people to Natlan. Understood. Great stuff. Thank you, ladies. I've contacted the lightkeepers. I think it's important that... Roger that. Someone should inform Mondstadt, too. Mr. Duran, can I trust you to handle that? I think you fly faster than any of us can run. As an added incentive, get their... Really? Ha! Mission accepted, sir. I intend to stay behind and help Miss Sandra. She recognizes your expertise then. I wish you a fruitful collaboration. Thank you. I believe she has... I should mention... Paimon's been very quiet today. But I know how close she and the trap... Make sure to heed Sandrone's warning. Many of us have been cursed by Dator. That aside, same goes for rescuing the traveler. Oh, wonderful. You're all here. 999 மட்டும் தாங்க சார். That voice again. போதும் அது நமக்கு போதும். Nicole?
ஜஸ்ட் 5 மட்டும் தாங்க Whoa, எனக்கு. that was அதுக்கு loud. மேல ₹1 கூட வேணாம். Sorry, we're still facing quite a. I quote, "You love talking, don't you? Well, now it's finally your time to shine. Take these." Huh? Is this a dodo communication device? Scanning. Unknown device. Analyzing. Unknown device. Affirmative. This is no ordinary dodo communication device. It's my very own special modified version. It will allow us to communicate over long distances within Nodcry. What astounding technology. Yes, exactly. Right on cue, Albedo. Ah, I'd love to That's all from me. Head off as soon as you're ready. என்ன சொல்றீங்க I'll bro? be எனக்கு ஒரு 5 மட்டும் தரீங்களா? 9னா அந்த 9 இல்ல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் சொல்றது காசு. தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு நீங்க அப்படிதான் சொன்னீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்கிட்ட வந்து. ப்ரோ நீங்க தப்பா பேசுறீங்கன்னு எடுத்துக்காதீங்க. சொல்லிடணும் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்டிங்லயே. ஷோ ஹைடு. இது ஹைடா இருக்கு. ஷோ பண்ணுவோம். ஓகே. ஓ இவ்வளவு காசு அனுப்பிட்டீங்களா எனக்கு? 9999 பரவாயில்ல ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Ah, Sir Flint. Perfect கவலைப்படாதீங்க. timing. சூப்பர் சாட் I just ஓபன் arrived பண்ணேன். myself. ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் நீங்க தான் எனக்கு அனுப்புறீங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகேவா? You are most considerate, Master ஓகே Elua. ப்ரோ. But if you saw me, why அதுக்கு என்ன didn't you say பண்ணனும்? something? நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. I was curious to see how ஓகேவா? long you could sit இதுக்கு ஓகே still போடுங்க. for. That would be a first. Also, how many times do I have to I beg to differ. Please, Lord Flint. You understand me better than most. I think they don't understand why you do it. You just love In all sincerity, I can only hope it's the situation. we just held a நம்ம ஒரு strategy நாள் meeting. மங்குடி கேமர் மாதிரி ஆகுறோம். ஓகே. நடக்காது. Confident is the best always name. In short, we need everyone gone from Pyramida. We also need a team of like. I only hope we haven't. We do. Old man Nikita will do good. If you've got something to say, Master Elo. You mentioned that you have. How? I doubt it will. I know you're a lightkeeper. However bad things have gotten in the. I don't mean to pry. I've been afflicted with some sort of curse, and I'm told it may well trigger if I set foot outside of Nodcry. What? There are plenty of people out there willing to trample over others. Frankly, Sir Flint, I am furious. Indeed, I am. And what? Hey, you mean you're complete? Then allow me to express my sincerest regret. Come. Maybe I need to spell this out. Lean in a little, Flint. Oh my. Oh my god. Oh my god. Word is that you were caught up in a real horror show recently. I've returned safe and sound from plenty of crises. When you say people, do you mean other people? Or do you just mean you? Fine. Heavens. Now that's a horrifying thought. You know what? Forget it. We'll revisit this one. A sound plan. Just promise me you'll come. For you, also. I have to keep searching for a path toward reality. Hey, Kolamiam. வணக்கங்க தலைவரே. வணக்கம் வணக்கம். எப்படி அங்க பாருங்க, ஜம்ப பாருங்க, இங்க பாருங்க. நீங்களே என்ன நினைக்கிறீங்க? பாருங்க அப்படியே ஜம்ப் பண்ணும்போது கேமராக்குள்ள அப்படியே சுத்தும்போது ஒரு அழகு வருது பாருங்க. அழகு குழம்பினாக்க மட்டும். என்ன ஒரு என்ன நினைக்கிறீங்க? மஜாவா இருக்குண்ணா. மஜாவா இருக்குங்கண்ணா. அப்படி மாதிரி இருக்கீங்க. மஜா ஆகையா. Touch the face. திருப்பி பிடிக்கணுமா உங்களை?
The last 2 times I tried to influence reality in this space, it consumed a lot of Kuvaki. I'll try and be more careful this time. I need to leave key clues behind using less power. I hope everyone still remembers what I said on Moon Prayer Night. Nothing here either. Flint? Ah, Miss Nefer. What are you doing here? I just spoke with Itlua about arrangements for the search and came for a walk nearby. As for you, why would... Huh. It appears we think along similar lines. And neither of us likes to accept things at face value. As well as figuring out how to gather intel on the Traveler. Also, we'll need to bring a lot of force to bear against Ettore, even if we're only looking to rescue the Traveler. We can't. You don't think Columbina perished either? I'm merely considering the possibility that she survived. Just as you... Do you remember what she said on Moon? Of course. I think that's why we're... Where have you checked so far? I've been focusing on the outdoors. Anywhere the... I checked the Curatorium of Secrets. The only places I haven't looked yet are the rooms in the flagship. But process of elimination isn't the only thing that brought me here. Hi bro, I am Tamil or English. Something எந்த லாங்குவேஜ் போறல மலையாளத்துல പറയുന്നു மலையாளம் காரச்சே மலையாளத்துல போடுங்க ஹாய்னு தெலுங்குல இருந்தா தெலுங்குல ஹாய் போடுங்க. Oh, really? What? தெலுங்கு செப்பும் கொஞ்சம் தான் ரொம்பலாம் தெலுங்கு ரொம்பலாம் தெரியாது. ஹிந்தி தோட கேட்பாங்க. Am I imagining things? Anybody Hindi? Your comment करो. हिंदी में Come on, हिंदी let's see what's going on. हिंदी words नहीं मालूम. But English का टाइप पढ़ेंगे ना हिंदी पूंजी हिंदी பேசுவாங்க. Like English से कमेंट पढ़ेंगे नहीं. Oh no. Although it looks like as long as I'm anyway. Is this the flagship? I only went into the lobby last, if nothing else. He mentioned where his room was. I think it's this one. The door is closed. But if this is anything like when I disappeared, then maybe... I'm in. He and Paimon aren't here at the moment. I hope he's Please, Traveler. I really... Huh. Just a cat. Nothing else here strikes me as no... Didn't you stay here for a couple of nights once? Before Rerir showed himself. Yes. Did you notice anything unusual? I remember thinking how much... This is where they've been staying, yes? Over here? That's right. I wouldn't usually condone breaking and entering, but... Focus now. I have to write a message on the wall using Kuvaki, just like I said on Moon Prayer Night. Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. Here goes.
என்னடா கேம்க்கு எழுத சொல்லிட்டீங்க நீங்க? ஏதோ எழுதுறா என்ன வரிகள்? WW சொய் 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 சொய். என்னங்கண்ணா முட்டு விட்டு எழுத்துணுமா? இது ஜாய்ஸ்டிக்க சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க யாரும். There's a noise outside the door. வெளிய சத்தம் வருகிறது. Please, you have to see these words. தயவு செய்து இந்த வாக்கியத்தை மட்டும் பார்க்காதீங்க. பாருங்க, சும்மா சொன்ன மாத்தி அப்புறம் இங்கிலீஷ் நினைக்கூடாது. இங்கிலீஷ் தெரியும், சும்மா பேசுனேன், சும்மா சொன்னேன். Well, do you... Unfortunately, no. And this place was our... Not necessarily. We've only... Miss Columbina said she would leave messages. Wait. What are you waiting? What's that look for? This is a victory feast. The traveler in Paimon, but why are... Huh. You worried Paimon's sick while you were out there fighting Rare. Wait. So then how did I end up here? That's quite a long time ago now. Wait. Time. That's it. Every time I've entered reality within this space, it's been at an earlier point in time. Every one of those points has been before and everything I've done to affect reality. Really, does this mean that within the moon's Not long till Moon Prayer Night now. Although, it's gonna be sad saying goodbye to the damselette. Paimon. No, I can't. Even if I make and in any case. Instead, I have to find a way to... Next என்ன கேம் போலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா. Next Wait. இந்த கேம் ரொம்ப நேரம் Even I hadn't thought of doing that before Moon Prayer Night. என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா எனக்கு அதான் தோணுது. Don't lose heart. We'll find a way somehow. Huh? Oh, you say that. If we wanted to go visit her, how would we make it through to the other side? We might not have all the answers. The present. The future. That's right. There are still... What's your plan? Flynn's. When you were staying next door... No. The room's here. The moonlight. I think I see where you're going. One moment. I'll see... Don't bother. Time is of the essence. Time. Even if no one sees what I've written at this moment, I need to write down as much information as I... What's up with you? You can't even... A little. Well, you should probably hit the hay then. You truly have. You helped defeat Rerir, helped me reclaim my name, and you helped the other wherever you are. This is all I can... How I wish I could... But I hope to see you again in the next time. And if the opportunity presents itself. I will surely return to your side. Columbina. Not only that, but she's left us an entire wall's worth of clues. She even wrote down what would happen. I am here. Time in this place flows backwards. I am constantly moving forward. It sounds like she's found a way to influence the past using Kuvaki. But her future is our past.
So, these words have been here ever since we defeated the Ray hero Solnari. We just... Which came... Only when I'm in a good mood. Well, I never do. Everything that has happened as a business person. An admirable philosophy. It's a means of survival. Let's go. We have a wall... வாங்க நண்பர்களே எல்லாரும் தனித்தனியா போகலாம். அடுத்து find the big stars. ஆக்சுவலா அதான் இப்ப இந்த ஃபுல் ஸ்டோரிக்குள்ள வந்து பிரச்சனை ஆகி விட்டுறது ரொம்ப நேரம் ஆகுது. It appears that the doctor's energy signature has changed to something similar to Kuvaki. Nod Cry's Kuvaki devices will only have a limited effect on it. Also, my subordinates just shipped them in from Fontaine. Some of them are... Additionally, after some further scanning... What's that? Tevat's skies contain multiple moons. A long time ago, when I did my first... But when I checked again just now, I detected... So there's one extra... Yeah. But then it occurred to me that apart from... And husks surely shouldn't show up in the... It's weird, isn't it? Or does this mean that the moon marrows are... It's certainly possible. So he wasn't bluffing. It's easy to get overwhelmed when you have to... Nothing can calm me down at a time like this. I need more time. நீங்க என்ன கேம் விளையாடுவீங்க? உங்களுக்கு என்ன கேம் பிடிக்கும்? எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னன்னு பாத்துக்கறேன். இது போனா நான் பாம்பு நினைச்சேன். It's Mr. Flynn's. I really hate that ringing tone. Ugh. First the four orthants of the Narcissenkreuth. Oh, sorry if we're disturbing you. Might I ask what's troubling you? What do you want? We're busy. Are you still at the curatorium? Yeah. Even though we have crucial Fine. I'm listening. Do you intend to share it via the Dodo communication device? Ordinarily, I would, but this is a unique situation. All right, then. The rest of the team is still out working on their missions and evacuations. But we... Sandrone, you were right. Columbina is most likely still alive. That's the best news we've received. Random locations. Appearing in reverse order? Are you serious? So not dying isn't enough for the moon goddess, huh? She asked, anyway, does this mean we can deduce... Miss Androne, there's nothing wrong with simply admitting that you're happy to hear the good news. I'm not. And she's the least of our problems. If she can't control the flow of time in there, she's just gonna... Let's say life begins with a drop of water. No, that's not right. But it doesn't seem like we can influence that space from the... Also, if she... I'm afraid I must... Can't exactly Will it help with your research? I doubt it's gonna help with breaking... All right. I need to get back... Sure. Paimon, are you... Oh, right. She went with Varga to Natlan, didn't she? Speaking of the traveler... Paimon here! Not in at the moment, but if anyone needs to borrow her stuff or... Also, traveler, if you get back before... How sweet. Well, since you offered, Paimon, don't... This is the traveler in Paimon's luggage. It's well organized. What do we have here? The camera captured a special... You can really sense how the photographer feels about their... This must belong to the trap. Hang in there. Polonia. Search keyword world formula and bring me all relevant books. நடக்கிற நடைய பாருங்கயா. அவ நடைய பாருங்கயா. அவ அழகா பாருங்க. அந்த மாதிரி நடக்கும்போது அந்த சீமெட் லுக்ல தரமா கொடுத்திருக்காங்க. அந்த அந்த ஃபீச்சரை பாருங்களே. இங்க பாருங்க அங்க பாருங்க ஃபேஸ் பாருங்க. கையே இந்த சைஸ் பாருங்க. அங்க பாருங்க. கையே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. கால் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. வேற
அந்த ரோபோட் நடக்கும்போது ஒரு தனி ஒரு கெத்து ஃபீல் இருக்கே அதுல. ஆனா ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கிறான். பெருசா இருக்கனால. இத ஸ்கேன் பண்ணுவோமா? ஓ ரோபோட். ரோபோட் ஸ்கேன். எந்திரா. எந்திரா. எந்திரன் படம் 2.0 தாத்தா இவன். ஓ கீவேர்ட் லொகேஷன். அடுத்தது பண்ணுவோம். ஸ்வைங் ஸ்வைங். ஓகே முடிஞ்சாச்சு. அடுத்தது லொகேஷன் எடுத்தாச்சு. என்ன அதுக்கு முடிச்சாச்சு? ஓ நமக்கு தேவையான எடுத்தா போதுமா? சொல்ல வேண்டியதானே. நான் ஒண்ணா படிக்கணும்னு நினைச்சேன். வந்துட்டேமா. ஓ நான் வேலைக்கு இப்போ நான் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு நான் வேலைக்காரன். Let's see. This one is on Tonki sermon. I believe that the correct term for this is Fortuna. I never imagined that Romorian ideas would be so similar to the human the sparks of civilization shall run out, unless we consider variables. Surely that can only descenders? Dottore likely captured the traveler because of his descender status. But where does this variable factor in? அவளே தூங்குறா. அடுத்து யாரு? ஓ இப்படி. ஓகே ஓகே. Polonia, search keyword pathway and bring me all relevant books. எங்கயா போனோம்? ஓ இங்க தான் இருக்கா. தெரிஞ்சவங்க அந்த புக்கு தான் நினைக்கிறேன். இதான் கலர் டோனா இருக்கு. இது இல்லையா? இதுதான். கண்டா தெரியும், நமக்கு தெரியாததா? நம்ம தான். என்ன சொல்றீங்க? நம்ம தான். Otonki sermon dictation. Explication. Observe and compute the pathway displayed in the guidance diagram. So, it's one of Renee's draft lectures. இப்பதான் உட்கார்ந்து சயின்ஸ் படிச்சிட்டீங்கற. This is so long. உனக்கே புரியலனா எனக்கு எப்படி புரியும்? Polonia, search keyword tree model and bring me all relevant books. எப்பறா இவருக்கு நீ வேலை பார்க்கற? சரி. வேலை வாங்கினே இருக்கா? ஆல் புக்ஸ். ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோ? சரி இது பெருசா இருக்கு. இதுவா இருக்குமோ? இல்லையா? என்னது இது? என்ன சொல்ல வரீங்க? என்ன சொல்ல வரீங்க? எதுவும் இல்லையா? அதாவது ராஜசேகர் சாகும்போது தயால்நிதி காதுல என்ன சொன்னாங்க? எதுவுமே தெரியாது. என்ன சொல்றீங்க? Most of the experimental devices proposed by the Lilia Crucis Ordo are Lilia Crucis. When Duke Saint Germain, in all other things, he is but ordinary. Excuse me? I'm sorry. That's just ridiculous. What kind of book is this? Great Detective Herlock, the alchemist and the... Still, the author swears memory, wishes... The way Alengiot... Renee... That place was also the cutting of souls and the chemical marriage model. What was Alain's view on Renee? Oh, now I remember. Alain's old note, Renee seemed Yep, that my subordinates actually did a half-decent job digging out all these materials. Some of Alain's old files... He may have come to think of it. Renee's world formula was filled with calculation. As for Alain... it's been too long. I forget what he said. What would he have said? A guy like him. He created that procedure to save this world. Yet the scale of the... He died having... Did you really never take a close look at Renee's research? Or did you read it? The very thought of trying to... You once asked me what I wished for.
Even the tiniest variable can... Now then, first, establish and verify the existence of the Great Circle. Absolute nihil on... Then, the... variables. The sparks of... Traverse the world, space... The primordial power that differentiated its records. This is horrendously... How do you think it looks... Fine, keep it to yourself. I jest. So would Rosaline. When I close my eyes and think back, I can still see her face. No one's asked. The world needs a... சாப்பாடு வடை சாப்பாடு வடை கொடுத்தா கம்முன்னு இருப்பாங்க இவங்க. நான் ஒரு டேரக்டாரன் அப்ப இது ஒரு வேலைக்காரனா தான் மதிக்கிறே நீ ஆமான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவா. Oh, cookies to go with the tea. Something's written on the box. Sounds like a dumb gimmick to me. What? Are you kidding me? Somehow I doubt that an early night and a glass of water is magically gonna save... Lady Arlecchino, word has reached us that... Excellent. The only thing is, they are fewer in number than we expected. Can't be helped. As you wish. எங்க போகணும் அங்க போகணுமா பாருங்க பாருங்க அப்படியே போயினே இருக்கலாம். It's been a while, Arlecchino. Did Dottore really have to build? Sounds like an arduous journey. I assume you've brought... Of course, all part of... Firstly, the Sarit... While they're working on that, I've been ordered to... They are nearby. Great. Aside from that, her She stayed behind to work. All right, guess that's just how... Still, I wonder... Did one of our troops turn into a monster? Take him out. Transfixed. Witness my rise.
Brace yourself. This is gonna hurt. You've gotten stronger, Arlecchino. Nice. Stop that right now. I appreciate the praise, but I am not fighting you today. I knew it. This is where you fall. Amateur mistake. You're mine. I can't believe it. He was a living, breathing human one moment. Another fine piece of work by our dear What in the world has been going on? A lot. But long story. What? What do you mean he built a You could stand to be less surprised. I tell everyone who asks. Thanks for... Then again, surely no common adventurer would... It almost sounds like... No. I'll stop talking. Dottore is currently still experimenting with his newfound... As for the human mutation, I believe this is simply a... That radiant beast was once a subordinate of Sandrone. Also, those of... This is so much worse than I thought. While these exceptional circumstances... My thanks to Her Majesty. I will... Her Majesty has also... A wise decision. By the way, how's... Partner, I'm afraid I have bad news. What? Why? Since when does Dottore... That is indeed the question. I'm not... This won't do. I have to rescue... You can't. We have no idea. What am I supposed... Sandrone is worked. Fine. I guess I'll... leave... One last thing. Tell the rooster the source of that pollution is a madman drunk on the success of it. However, if Nodcry falls, considering Dottore is one of our... Hey, don't be too pessimistic. I hope you're right. You're right on time. Thanks. Hey, do you think I'll get that glide? I made sure I was on my best behavior in Mon... I'll help you apply, don't worry. For now, let's see what we have here. What are the doctor's energy fields even made from? They are very mysterious. But thanks to research by Master and the Hexen Circle, we know that since you have the power of the Dragon Durin... That's true. I've been thinking about something. That was one of the... Not to mention the operating principles. Sure. The clue was that Now, all elemental energy is of... This presumes a theoretical model of the 7 elements. I almost wonder if the idea for the... It is at once a masterwork of... I suspect only Lesser Lord Kus... But back to the energy field before us. If this is pure light realm energy, its relation... Could this mean that elemental energy can dilute the power of the light? Should we give it a try? We should. Ha! It worked! Clear signs of disruption were Now you try. All right. Switch to abyssal energy and... No surprises there. Abyssal power drains. I now feel confident in asserting that the... But the energy field is huge. We don't have to neutralize it completely. That's all for theory. So you knew I was here. Huh? When did you get here? A while ago.
But I'll bet. Very thoughtful of you. With what? A little test. Nice! Tremendous. This is a major breakthrough. Should we go through? We probably shouldn't risk having mutually antagonistic energies in such close proximity. Durin? Sounds sensible to me. Keep your eyes peeled, Durin. Don't worry, I got this. You two be careful in there. Just give me the signal. What do you mean, signal? It's based on a new alchemical concoction I'd have... Glad I asked. Thanks for the heads up. Live! Like I thought. Beyond a certain distance, we can't see the opening where we came in. Maybe that's to prevent people from escaping. Sounds like Dottore style to me. Not much has changed. Things are basically the same here as they were before the energy field appeared. Burst forth. They have no heartbeats and they're not breathing. We can only assume they're dead. Also, there's an... It's watching us. What are you trying to tell us? Doesn't seem eager to talk. I guess maybe it's just an animal after all. Let's keep looking around. Same situation everywhere. Not a living soul in... Well, I think we can safely... Is skirting around the topic you're... Just being cautious. Quit following me. Careful. Please. Help us. Please. Over there. I hear a voice. Please. Help. What happened here? I don't know. Suddenly, I still have some of my senses left. I gotta... It looks like there's a huge experiment going on inside this energy. Maybe each energy field is its own giant experiment. Fuck. He's swapping human minds with those of animals. Even without the others, those people may have lost their sense of selves, but they are not fully animals either. If they were, they would have left. But instead... We should go. No sense in sticking around here longer than we need to. Agreed. Upon the gale. Yeah.
You're back! Everything okay? We saw some things that take a strong stomach. We should share our findings with the others. Yes? Who is it? Miss Nefer, it's me, Albedo. We found a way to break through the energy fields. With enough control. Also, we managed to take a look inside. Dottore is carrying out his cruel experiments on an immense scale. Sounds like he's living dead. Might I ask how things are... I'm just about to get started. I'll be in. Understood. I will. Well, Nefer, I'll link up with you once my... What makes you think I'd need... I'll need it. Let's begin. Entering simulation mode. A vast wasteland. Is this the Traveler's inner world? I was expecting something more... Wait. Someone's there. What are you looking at? In that case, I want to know all about everything you've... Is there somewhere I should return to? I don't dislike my current life. I guess the only thing... This is the conscious layer. I suppose anyone who lives long enough... Time to delve a little deeper. Nasha Town is hardly the optimal choice for... What are you trying to say? Oh, don't be nervous. I was just thinking where might make a good starting point for your journey. Perhaps I should send you further afield. Conria, cease to... Once again, you fail to understand the possibility. You simply do not wish to... If we are to collaborate, we need to maintain... Oh, no. What are you... What are you gonna do? Don't move. Something unwanted has crept into... Did you save me? If I hadn't cut the connection, Dottore might have caught you from the other side and destroyed you. This was a good idea, but once is plenty. You were... Thanks, but now's not the time for that. Communication device. Albedo speaking. I think I know where he is. What is this endless darkness? I can't see anything. Even... What happened? Ah, sorry about that. I take it you didn't notice. Just... Could it be Nefer? How did she do it? Did she use something as a medium to connect to me? Do you think she's aware of your current circumstances? Oh dear. Have I stunned you into silence? I only wanted to slow down your time a little so I could stop your intruder in her tracks. It would have been nice to capture the spy. I must say, I'm finding the ability to adjust the flow of time rather intriguing. The moment you closed your eyes, time seemed to grow impossibly viscous. A whole month passed before you opened your eyes again, but only for you. Point taken. You've proven once again that you have God-tier powers. Oh, you misunderstand. This wasn't about proving a point. I was testing. I only wanted to make you sleep for a short while. But I hope you're not angry with me. It was only a month's discrepancy. You could have frozen me for millions of years. Millions of years? To what end? I wonder if you don't understand humans all that well. If I had you sit here for a week,
I imagine people might sympathize. The sheer size of that number would cause it to lose all meaning to them. Unfortunately, while gods do exist in Tevat, their lifespans are... Your long life and unique origins make you fundamentally different from them. Alien? Even I feel bad for you. You have been treated. I can change that. I will grant you... எது எங்க முடியுது எங்க ஆரம்பிக்குது இப்ப திருப்பி குழம்பையில பக்கம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறீங்க I've entered the past 3 times at this point. For instance, beyond so far, but it's more than that. I'll keep this question. Humans. You never... This looks like Star Sand Shoal. Was this before Rerir regained his physical form? You've messed with the cannon again, huh? The cannon. That's right. I was at and right after that, came an My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos. I wonder if I could try to prevent his resurrection. But how would I do it? Traveler! Behind you! Look at that light! No, I won't make it in time. He's using the Kuvaki shield, like I taught him. He's strong. I'm sure he could... He's the island. The Frost Moon Scions will be exposed... A question, if I may. Kind, Miss Columbine. When the cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, Maybe that really was me after all. Well, future me. But I... There's no time. I have to make it. Oh, Frost Moon. If you can hear me, if you can sense my call, then please, heed me once more! Did it work? Hey, wake up. Hey, did you hear me? Columbina, I said wake up. Oh, good morning, Sandrone. It's 3 in the afternoon, actually. And could you kindly not use my quarters as your personal nap room next time? But I feel so sick. And your coffee, right? It's so bitter, but it smells like... It's like you were raised by wolves in a forest or something. What did you drink growing up? Grass tea? The Frost Moon Scions certainly led a more frugal existence than the Fatui. Then I'll bet you've never eaten one of these before. It smells delicious. That's because it's a Fontanian recipe. I had a Rosaline will be here shortly, but if you really can't wait, I guess you can go ahead and... Hey, at least let me finish before you start eating. Did the Frost Moon Scions not teach you basic table manners? Or did the rules not apply to you because you're the high and mighty moon goddess? These are so tasty. Of course they are.
I made. I was worried they might contain traces of machine oil. What? You know, there's something I've always wanted to ask you. Why did you leave your old home and join? I mean, I'm sure their food was awful. Well, life there didn't go quite how I imagined. What were you expecting? You're a god. Your followers are gonna make some demands of you, right? Surely you can just answer a few prayers here and there in return for the free food and drink. How bad? Well, would you help other people just for free food and drink? The doctor told me that you were created by a great mechanic, Lord something Fisher. The Lord Artificer. Ugh, some people can't keep... Oh, Lord Artificer. And didn't he have something to do with the, narcissist? Narcissenkreuz Ordo. Yes, that was it. Narciss... You must be joking. Exactly. Huh. What do you... In his later years, Alain did ask me if there was a... Who's Alain? He was the... You know what? Let me ask you this. I'd also like the freedom to... Not to burst your bubble, but no such place exists in the world. Now, take your snacks and scram. Did I pass out? Of course. I'm back here again. I dreamed of events from my past. Sandrone. Traveler. I miss you all so much. Back there. I guess I managed to harness all the Kuvaki energy on Hisi Island. But time is flowing backwards here. And I can use that mystery ally everyone... I can sense that there isn't much what lies at the end of all of this. And... It's getting harder and harder to use my power. I'm no match for the abyss in this state. I need to avoid the contaminated fragments. Time to go. I wonder where I'll find myself this time. The Final Night Cemetery. This is where Flint's is based. Or not! Difficult, yes, but it is. Seems like they're searching for information. Was this my doing too? To expose the true intention. Are my actions changing the past? Or are they simply completing a process? Is all of this inevitable? If I choose not to help them now... Hope we don't let... They're my friends. I can't not help them. Ghost! And the other one was... Hey! Another file's moving! மாறி மாறி கோஸ்ட் மாட்டீங்களா இல்ல தேடி நிக்கிறீங்களா ஏதோ ஒண்ணு
That should do it. Hmm? Luanatar? You can sense my presence? Wait! Luanatar. So she's that familiar presence I've been sensing all along. She's always been by the Traveler's side. That explains why the Traveler has been there each time But why Luanatar? Is it because she has a connection to me as the Moon Goddess's familiar? That's... I cannot sense any path. This is likely It's now or never. Where's Luanatar? Seeing Anafa and Ida. No. Stay calm. I don't have much power. Think, Columbina. A way back. Do I go back to Moon Prayer Night? And if I return in my current state, Dotori's actions that day prove that he'd been planning that for a long time. He had already seized the power of 2 moon marrows, but even if I managed to get back, how can I can't. If I go back, I have to find some way of rivaling the power he has. Wait. Does that mean? I think... I know what I must do. Speaking of homes, we must already be close to where the frost moon... But how do I communicate my... Should I write it down here? No. Someone else will see it. I need something with a close connect... Now it makes sense. மாஸ்டர்ங்க நீங்க இந்த கேம் விளையாட்டு பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் விஷுவல் எல்லாம் அப்படி தெரிக்க விட்டுருக்காங்க எப்படி சொல்றது அது இது எல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்கு இது எல்லாமே ஸ்டோரியில இருந்து கேம் பிளேல இருந்து எல்லாம் பக்காவா இருக்கு இந்த கேம்ல Hey, what was that? I feel like some sort of breeze blew by and then the petals suddenly turned into It was I who brought Luanatar into being. I gave up a piece of my own soul to create her. That's why I could sense a familiar power from the moment I entered this space. It also explains why she's been present in every past location that I've entered, because we have a deep connection. Hey there! What's your name? And the reason why there are no more gates to the past after this point... No wonder I sensed the trace of a blood back then. I was just a Go on. Go on now. We've got stuff to do. Best you find someone else to hang out with. Hey, you scared it off. என்னடா என் வாய்ஸ் மாறி போச்சு கேட்டிங்களா வாய்ஸ் மாறிடுச்சுங்க I'll be counting on you. Remember to stay by the Traveler's side. Oh, and bring him to the garden where the moon prayer blossoms grow. Go on. You too. As for mine must go. அப்பா ஏய் காய்ஸ் முடிச்சாச்சு எப்படியோ ஸ்டோரிய ரொம்ப நேரங்க எந்த 2 மணி நேரம் ஆயிருக்கும் என்ன நினைக்கப்பா சரி ஓகே இன்னும் முடியலையா நீ இப்பதான் முடிஞ்சு என்னது இது
How would you like to experience the thrill of never being held accountable for your actions? Believe me, such a life. What point is he trying to make? Freedom? But why would you offer me that? The creation of a world is a god's laboratory. Mortals are found everywhere. So the condition for entering the new world is to take innocent lives. Could I really bring myself to kill others for my own benefit? Have you made up your... I can't do it. Your playground is no place for me. You're putting your hopes on the wrong person. But we both know... You've grown a lot since we last... Why don't I lower my requirement? I really doubt I could live that sort of life. And yet you already sound less defiant than a moment ago. The benefits appeal to you because you can read... Why don't we return to my research facility? Now to that question, Heroes don't attack from behind. Guess I'm no hero. This is most disappointing. Now then. A new face. Interesting. You're still gonna call me Hat Guy after that, huh? I didn't see anyone else in there who needed saving. It's nothing. I'll be fine. Why are you looking at me like that? Is it that shocking that I'd come to your rescue? I owed you a favor back in Sumeru. Now we're even. Distracting Dotori was tough. I won't lie. He's not gonna fall for the same trick twice. Ugh. I never wanted to obliterate someone more than I do right now. Dotori doesn't recognize me. But his segments were originally... I expect it's only a matter of time So Dotori doesn't recognize Wanderer because he deleted himself from Irminsul. Did he really miss his only chance for revenge by saving me? Why the long face? Hey, I'm not blaming you, okay? And I'm not complaining either. Rescuing you, everyone would be pretty stuck without you. How are you holding up? Are you all right? Hat Guy said to put safety first, so we agreed to run as far away as we could after leaving the energy field, and only meet up once... You don't look injured. It seems that... All right. Rescue operation complete. Let's head... There's a lot more work to be done. அவ்வளவுதான் எனக்கு அப்ப என்ன காப்பத தான் எவ்வளவு பெரிய கதை போயிட்டு இருந்ததா என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இப்ப அவ்வளவுதான் गाइस ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் நிலைமைக்கு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஒரு நல்ல லைவ்ல பார்க்கலாம் எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி என்னது நமக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு அவரை பத்தி ஃப்ரெண்ட்ல நான் பார்த்து I will bear the Saritsa's decree. I don't see what's so awesome about it though.
Does he really think every... I thought you might say that. How's your progress? Quite promising, actually. That alchemist Albedo gave me a few ideas. Remember how I asked you to look up some files for me? That stuff on the Nachtschitzenkreuz Institute. René de Petric. Alain Guillotin despised. I thought Alain was... And? What would you... I would applaud them for it. That would... For all we know, Alain... Once you die... Hey, come on out. Huh? You're back? And your head's still screwed on? And you still have all your limbs? What does it look like? Way to keep your composure, madam. Excuse you. I am perfectly composed. Glad you're okay. Yes, it's a huge relief. Worry? Oh, yeah, right. You think we, the Fatui, were worried? We were worried sick. Hey! The Traveler and I were already friends. You are free to join this mission in whatever capacity you please. Much like your tea parties. It's a laugh a minute with you guys. I must say, I was quite surprised when Mr. Albedo told me he would need no additional aid. We discussed this on our way back as well. I am rarely so unequivocal. He said he knew what he was doing. Albedo and I pretty much had to just wait outside on standby. Meanwhile, Hat Guy broke into the... You didn't have to mention that. Well, I'm thoroughly impressed. You are a force to be reckoned with, Hat Guy. Is he back? Is he really back? Traveler! It's really you! Oh, thank goodness! But You can finally breathe easy, Paimon. it's great to have you back in one piece! Oh, Paimon's been having nightmares the whole time you were gone! Look at them. You know, once you reach my age, there's nothing better than watching a misty-eyed reunion between friends. It's nothing. Same goes when you get to my age, too. I bet Ino and Anefa would be tearing up as well if they were here. Varka, I'm not sure Anefa can... Oh, yeah, good point. Hey, your eyes are looking a little red and puffy. Come here. Let's hug it out. What? Ew, no! No, thank you. You're not my dad, okay? Knock it off! Everyone, I'm sorry for all the trouble I caused you. But the silver lining is, I didn't come away from this ordeal empty. While I was being held captive, I learned a lot about Dotori's... The three moon goddesses were even more powerful than we imagined. No wonder Dotori... Utter blasphemy. While everyone was gone, Nefer and I made an interesting discovery. Called it. Getting rid of a pesky troublemaker like her is like trying to... Our next step is to find a way to bring... A place where time flows back. It sounds like she's on a specific path. The question is... We considered that question as well. Indeed not. Every road... Nicole! I do, in fact. It's some... You wonder what lies at the end of... But where Miss Columbina will... What about the original... All things do. In the beginning, no moons adorned the sky. It was the They were shadows of the planet, born to wield Nibelung's authority. But then one day, they disappeared just... Like I thought, no more paths back to reality have emerged since. But how can I be sure that I'm going the right way without scenes from reality to keep me on track? I can't even be sure of how long I've been walking for. The further I travel,
they can just materialize out of thin air. ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? உங்க பேர் என்ன? கமெண்ட் சொல்லுங்க. நம்ம சேனல் புதுசுனா லைக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. வந்தவர் போயிட்டாரு. அப்படியே வரீங்க, அப்படியே போறீங்க, என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. The rapier of Sonari? என்னடா தூங்கிட்டு இருக்கற? You are the moon goddess. But how? Please, there's no need. I'm not interested in fighting anymore. I find that a little difficult to believe. Yeah. Honestly, so do I. The way you used my own power against me was... It was a brilliant... And then, in the final moment before I was thrown into this space, I got to see an old friend. Mr. Dainsleif. Right. It was so... When I first got here, I was filled with hatred. How I cursed and devoured. I tore everything here apart. I was... But to no avail. This is the second, but this time I... Are you the source of the abyssal power? Not all of it. But there was already a degree... Try to. Yes. What do you mean? The voices in my head. And then... Her? Thelindis. Never mentioned that she saw... More precisely. Anyway. If I hadn't What? You'd like to know how... The one who Dottore. He'd been collecting fragments. I had no interest. So that's why the... Moon Goddess. What? I know this is a lot to... But this is the only thing I just... What do you... I'd like you to take a message to Thelindis for... Yes. I can sense that some part of... Why don't you go and speak to her yourself? I can't. I don't... All I can see is a glimpse of her. In return... Oh, no. Not... I'm tired of it all. I... think... What do you wish to tell... Oh. Is it okay if I give her the abridged? Like the part where you relentless... Love... Demand... We hid too much from each other. I will do... There. The abyss will no longer stand in your way. Even though Mr. Dainsleif felt he had to fight you, I think he still regarded you as a friend. Dane? He said that you betrayed him, but he also felt great remorse at never having understood what you were truly going through. Why tell me this? Because... if he'd known that someone could take a message to you, I believe that's what he would have said. Thank you. It means a lot. I know this will sound strange coming from me, but... Don't die, Moon Goddess. I can tell that you're determined to get out of here. He kept his word. The abyss is no longer obstructing my path.
Is that the Lindis? Hello, Miss Delindis. Who are you? How do you know my name? You can call me Columbina. I promised Rerir that I'd... Rerir? My Rerir? Is he well? He's doing better than he was, huh? Sounds like he's had a pretty rough time. Others have had a rough time on his account too. In many cases, their time ran out because of him. And I'm not just talking about the children of the Crimson Moon. So, things got worse before they got better. Are you sure you wish to know? Yes. This is my opportunity to learn the truth. I admire your courage. However, time is short. I cannot stay here for long. Rerir had seeds of hate, but in the end, beyond that. But I'm sure that you've always been on his... I'm sorry, Miss Columbina. It's all right. Well, that's everything. Wait. Time flow. I know. I intend to reach the end of that road. Without a moon marrow. You could say that. I see. I often think to myself, and it's not just me. I must seem so ridiculous. Thinking back, I was suddenly overcome with fear and I used to be a researcher at the Universitas Mag. Rerir was one of the Venster King's retainers. I wanted to help him escape his lot in life. I wanted him to be happy. So I thought I'd use... At the time, I thought I could just... It was only after meeting the princess I couldn't kill the Venster King himself. I'm sure it was a futile endeavor, but I was simply too weak. I know I'm never getting out of here. How do you plan to help me? Have you noticed the golden energy that, based on my past research, and I can share what I've learned and help you understand the power? I think you just might. Also, I've been speculating about the documentation was scanned. I have no way of verifying any of it by this point. Understood. I'm the one who should be thanking you. If you hadn't entered about Rerir. It wasn't your fault. That's not true. Because we both... But enough about that. I wish... And may the outside world never have to experience pain like this again. Rerir? You're there, aren't you? I cannot see you, because you exist. But please, gaze upon the past, and then sit for a while. Let's find a place to sit down together, just like we did when we first met. How long have I been walking? How much further till I reach the end? Is there even an end to be found? Everything's getting blurry. Are you all right, little sister? Have you come from the distant future? யாருங்க இது புதுசா இருக்கு? சிஸ்டருங்கற கொலபினாவ? How exactly did the moons just... The world is a vast and ancient place. On a certain scale, Miss Nicole explained that the moon goddesses likely... Am I missing some... Huh. Why do their birthplaces differ? Also, remember what Sandrone said? Her scans detected 4 moons. Technically,
The result of the scan means that, in other words... Yep. We have no way of staying up to... But at least she's trying her... Yeah. She's a tough cookie. As much as it pains me to... That maniac is going to devour... I'll be frank. Our only hope of defeating this false god. And I know that even she was no match. We're not giving up on saving her. Right. No one's trying to argue that we can only justify saving our friend because it will help. So... Absolutely. Duh! She's pretty. Yes, I know. You don't need to labor the point. I knew that Anyway, as for... I'd probably get there if I could continue my calculations, but the problem is... Computing power? You mean you need more energy? No, the issue isn't energy, it's processing... That's a tricky problem. René de Petrichor of the Nazissenkreuz Ordo once foretold the fate. However, that won't work for me. His methodology was vastly different from my... Ugh, this is so annoying. If I'd known we'd run into a bottleneck... Oh, what do we do then? You don't get it. And I need accurate... Either way, we've done what we can. Hat guy? Is he hinting that we should talk outside? Let's go somewhere a little more private. You know that Dory went back to some... Yeah, she mentioned she was planning to head back. Things aren't looking good for Notcry. She's gone to spread the word so that, from what I know of Dottore, there are two possible reasons why he hasn't made a move yet. One is that he's still working through some kinks in his new powers. The other is, he'll easily devour everything eventually. So the first false god he made was me. Now it's his turn. He once told me that becoming a god was like turning yourself into a hungry wolf. He's always wanted to get his greedy hands on Divineth in the desert of Sumeru. There is a chessboard built but creating games and now he has the Trilunar Authority. Either way, Dory will inform Lesser Lord Kusanali, and the Seven will have some recourse available. If nothing else, so on the bright side... That's good to know. There's a word for people who refuse to let anything... Maybe it sounds greedy to you. Battles are fleeting, but Why do you always feel the need to do the right thing? No one is... I mean, who's gonna criticize you if you fail, or give up? Don't take this the wrong way, but... Dottore said something similar to me. Not necessarily. You look kinda worried. If your arch-nemesis was about to achieve their ultimate goal, I think you might feel... That's true. Dottore is about to become an omniscient... Still, you're calmer than I expected. Obviously, I have to admit that my past self... In as much as I want my vengeance, I know I'm not gonna get it by acting alone. If the world's taught me any... Too bad it never taught me any other virtues, though. So, what... I'll get to that. Just like Paimon. How much do you trust? This is a serious question. Although she's with the... I see no... In that case, it can be solved. How much? Sometimes you're a hero... Come on. Let's go talk to her. Guys, stream close பண்ண நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? முடியலங்க guys, முடியலங்க. ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா லைட்டா ஒரு ஸ்பின்ன போட்டு போவோமா? என்ன சொல்றீங்க? வெப்பன் மேல ஸ்பின்ன போடுமா guys? என்ன சொல்றீங்க? வெப்பன் மேல போடுவோம். வெப்பன் மேலே போடு. கை வைத்தால் வெட்ட வேண்டியது விரல்கள் இல்ல, விரலை மட்டும். இந்த வெப்பனாக இதை தேவை. ஸ்பின்ன போடுவோமா? என்ன சொல்றீங்க? 10 ஸ்பின் ஒய்ய போடுவோம். காசா
வருது ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஐ அம் பேக். எப்படி இருக்கீங்க? வந்துட்டீங்களா? ரொம்ப நேரம் ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. பிட்டி இன்னும் இருக்கா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இப்பதான் பாத்துன்னு இருக்கிறேன். இல்லைங்க பாப்போம். நான் இவ்வளவு நேரம் விளையாட போ இப்பதான் ப்ரோ சும்மா ஸ்பின்ன போட்டு பாத்துட்டு இருக்கிறேன். வேணா இதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ, சும்மா வெப்பன் எதுவும் இல்ல, அதான் வெப்பன் போலான்னு பாத்துட்டு இருக்கிறப்ப நானு. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. தனியா விளையாண்டுட்டு ப்ரோ, யாரு கூட பேசுறதுக்கு இல்ல, யாரும் இல்ல. சும்மா என்ன பண்றது தெரியாம நான் ஏதோ வெக்ஸ் ஆயிட்டு அப்படியே சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன். சரி கட் பண்ணி ஸ்டீம் ஆஃப் பண்ணிடலான்னு. வெப்பன் பேனர் பிட்டி பில்ட் ட்ரை பண்ணலாம். அதான் லக்கியில ப்ரோ, நானு எனக்குலாம் ஒண்ணும் கிடைக்காது ப்ரோ. சும்மா ஸ்பின் பண்ணிட்டேங்க நானு. ஓகே இப்போதைக்கு ஸ்டோரி பண்றதா, ஸ்டோரி வேணும் இப்போதைக்கு பார்ப்போம். வச்செல்லாம் வந்தாச்சு. If you like 10 புல்ல பண்ணலாம்ல. இல்ல ப்ரோ, 10 புல் வரல. நான் சும்மா ட்ரை பண்ணலாம்ங்க. சும்மா போடுன்னு போட்டேன் ப்ரோ நான் அத. என்ன நினைக்கிறீங்க? ஃபொரினாவை ஃபுல் அப்கிரேட் பண்ணிடலாமா? ஏன் ப்ரோ? இல்ல ஸ்ட்ரீக்க ஃபுல் அப்கிரேட் பண்ணிடலாமா? ஃபொரினாவே பண்ணிடலாமா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ப்ரோ. சொல்லிட்டீங்களே, அதுக்கப்புறம் என்ன எல்லாத்தையும் வேக உங்ககிட்ட எஸ் ஸ்ரீக்கு பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. உங்ககிட்ட எவ்வளவு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் இருக்காங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட? என்கிட்ட 1, என்கிட்ட வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. இவ்வளவு நாள் நான் விளையாடல ப்ரோ, சும்மா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் போர்டிங்னு. நான் இப்ப ரீசெண்டா தான் திருப்பி விளையாட ஆரம்பிச்சேன். ஓகே ப்ரோ, இருங்க. இது ஸ்டோரி மோட்ல இருக்கிறது வெளியே வரேன் இருங்க. இங்க வெளியே வருது. ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி மோட் தேவையில்லை, போங்க. வெளியே வந்துடலாம். ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இருங்க. ஸ்டோரி மோட் ஸ்டோரி அப்படி விளையாண்டுக்கலாம். அதுக்குள்ள எப்படி போ கண்டுபிடிச்சீங்க ஐடியா? மேக்டிக்ஸ். ஓகே.
யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. ரெடீம் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அஸ்மெல் ஸ்டோரி வருது. ஓகே ப்ரோ. நீங்க எவ்வளவு ப்ரோ எவ்வளவு வருஷமா கென்ஷின் விளையாண்டுருக்கீங்க ப்ரோ? நீங்க எவ்வளவு வருஷமா விளையாண்டுருக்கீங்க? நீங்க எவ்வளவு வருஷமா விளையாண்டுருக்கீங்க? ஐ ஹோப் ஐ கெட் நெஃபர். நான் ஸ்பின் பண்ண ப்ரோ. ஸ்பின் பண்ணும்போது எனக்கு இங்க பாருங்களே. அதாவது நான் ஸ்பின் பண்ணேன். ஸ்பின் பண்ணும்போது எனக்கு யார் தெரியுமா கொடுத்தாங்க? நெஃபர் ஸ்பின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இல்லைங்க, எனக்கு நெஃபர் ஸ்பின் போட இவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க. நினைச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு. எனக்கு ரெண்டு டைம் இப்ப ஆயிடுச்சு. இப்ப 2 டைம் இல்ல 4 டைம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. எப்படின்னா 5 ஸ்டார் கேரக்டர் தர மாதிரி தந்து இந்த மாதிரி எப்படின்னா இவ்வளவு எனக்கு 2 டைம் எத்தனை டைம் தட்டாங்க எனக்கு. இவ்வளவு 2 டைம் தட்டாங்க எனக்கு. அதுக்காக இவ்வளவு 3 டைம் தட்டாங்க. எனக்கு வெறுப்பு. இது யூகியை வச்சு என்ன பண்றது தெரிய மாட்டேங்குது. இவ்வளவு வச்சு 3 டைம் தட்டாங்க. இவ்வளவு அதே மாதிரி இவ்வளவு வந்தா எனக்கு. அது எப்படின்னா பவர்ஃபுல் கேரக்டரா தர வேண்டிய இடத்துல இப்ப வந்துடுறாங்க. அன்னைக்கு இந்த அலைக்கணும் ஸ்பின் பண்ண இடத்துல இவ வந்துட்டாப்ல. எனக்கு மனசே இல்ல அதை பார்த்துட்டு. அலைக்கணும் வர வேண்டிய இடத்துல துளிக்கு வந்துட்டான். செம்ம கடுப்பாயிருச்சு எனக்கு. இப்போதைக்கு நல்ல கேரக்டர் சொல்றேன். என்கிட்ட ரைடன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ரைடன் சூப்பர் என்கிட்ட இருக்கான். அப்புறம் வந்து ஸ்ரீக்கும் ஓகே தான். அவளும் கொஞ்சம் ஓகே நல்லா சூப்பரா அடிப்பா. அப்புறம் பொரினா 3 பேர் இப்ப என்கிட்ட இருக்குல்ல 3 பேர் தான் பெஸ்ட்னு சொல்லலாம். இவங்க 3 பேர்ல அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு. வெப்பன் டேலண்ட் அப்டேட் பண்ணுவோமா? என்ன ப்ரோ? ரைடன் இருங்க ப்ரோ. history அப்படியே ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? கம்மியா இருக்கா? 4 ஸ்டார் வெப்பன் ப்ரோ. அதனால ரொம்ப அட்டாக் கம்மியா இருக்கு. நான் ஃபுல் இங்க பாருங்க இருக்கிற வெப்பன் இதுக்கு எல்லாமே ஃபுல் அப்கிரேட். இங்க பாருங்களே. இதுவும் வந்து ஹெச்பி 4000 ஹெச்பி தரதா பக்கா வச்சிருக்கனா. இதுவும் பாருங்க கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ். You showed above 330. 230. வெப்பன் சேஞ்ச் பண்ணனும். ஆமா ப்ரோ வெப்பன் சேஞ்ச் பண்ணனும். வெப்பன் சேஞ்ச் பண்ணனும் ப்ரோ. வெப்பன் வேற இல்ல இப்போதைக்கு என்கிட்ட. ஆமா வெப்பன் ஈஆர்ல வைங்க. வேற வெப்பன் இல்ல ப்ரோ. இங்க பாருங்களே நான் ஸ்பின் அதான் சொல்லி அதனால தான் வெப்பன் ஸ்பின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போதைக்கு. வெப்பன் என்கிட்ட எதுவுமே அதிகமா இல்ல. என்கிட்ட இந்த ஒரு வெப்பன் தான் இருக்கு. வேற வெப்பன் பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் எதை சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன் நானு. ஃபேமஸ் லான்ச் இப்போ ப்ரோ நீங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? NER பாக்குறீங்களா? காட்டுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ பாக்குறது சொல்லுங்க.
ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேம்குள்ள வரனா என்ன பண்றது ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது இப்ப. யார் பாக்குறீங்களா? Ad Astra app. அதே அன்னைக்கு Thank you for completing today's commissions. சொல்லிட்டு வேற கேரக்டர் வந்து எனக்கு கேமே ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகி மொத்தமா கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஒரு 2 மாசம் 3 மாசத்துக்கு விளையாடவே இல்லை அந்த கேம். இருங்க. ஹலோ ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஓ, வச்சுக்க 2 கிலோ மாசம் வச்சுக்கிறீங்க ப்ரோ. மாசா இருக்கீங்க. இருங்க ப்ரோ, சாட். ஹாய் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்ல போய் ஐடியா வியூ கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இருங்க ப்ரோ. என்னடா இது? ஆரஸ்தான் அனுப்புறேன். ஆடா பாவீங்களா. ரிக்வெஸ்ட் தான் இருக்கு. குழப்பதே. என்ன இது? ஸ்லீப் ஆர்த்தி. இது R3 இல்ல ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. இதுல ஹீரோ அனுப்பும். சரி. 1 2 3 4 ப்ரோ, இத்தனை கேரக்டர். வா, அழைக்கிறவளது ரைட் ஹேண்ட் ப்ரோ, வேற ரோல் ப்ரோ. எல்லாம் பாரு. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. எவ்வளவு ஸ்மெல் அடிக்கிறீங்க ப்ரோ நீங்க? சொல்லுங்க, எவ்வளவு ஸ்மெல் அடிக்கிறீங்க ப்ரோ நீங்க? அழைக்கிறோம். $297 வேற ரோல் ப்ரோ. 5 ஸ்மெல் அடிக்கிறீங்களா? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. 297 வச்சுக்காரு. எலக்ட்ரிக் ரிசர்ச் நம்ம பேரு பவர்ஃபுல். வேற ரோல் ப்ரோ. நான் வந்து எத்தனை ஸ்மெல் அடிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர். நான் ஒரு 3 வருஷமா தான் ப்ரோ விளையாண்டுக்கிறேன். அதுலயும் ஒரு வருஷம் விளையாடவே இல்லை அவ்வளோங்க. சொல்லணும்னா 2 வருஷம் தான் சும்மா, அதுவும் ஸ்டோரி மோட் தான் விளையாட்டு இருப்பேன். வேற லெவல் ப்ரோ. பாருங்களேன், எல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க. சொல்லவேணாம். ரைட் அண்ட் வில் டூ டேமேஜ் பேஸ்ட் ஆன் எல்லாம். ஓ, அப்படியா ப்ரோ? என்ன பண்ணலாம் இப்ப? ஆனா இது தெரியாம நான் ஃபுல் அப்டேட்ல நினைச்சிட்டு இருக்கிற போறேன். I got everything weapon too. ஓ, வெப்பன் வச்சிருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும். என்ன பாருங்க, வெப்பன் ஒண்ணுமே இல்லையே. வெறும் 179 தான் ப்ரோ நான் வச்சுக்கிறேன். அதிகப்படுத்தணும். நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்,
நான் ஃபுல்லா கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ்க்கு அதிகமா கொடுத்து கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் அதிகமா கொடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணால ஈஆருக்கு பார்க்கல ப்ரோ நானு. இதுதான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டது. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. என்கிட்டயும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ப்ரோ. அவனும் உங்களை மாதிரி எல்லா கேரக்டரும் வச்சுக்கிறான். நிறைய கேரக்டர்ல இருந்து எல்லா வெப்பன்ல இருந்து எல்லாம் வச்சுக்கிறான். டேமேஜ் கரெக்ட் ரேட் டேமேஜ் ஒன்லி நீட் 30 something. Current rate damage is only needed like 30 to 120 something. நீங்க கமெண்ட் பண்ணது எனக்கு என்னன்னு புரியல. ஏதோ 30 to 120ங்கறீங்க. எது ப்ரோ 30 to 120? நம்ம இந்த கேம்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல, நம்ம சும்மா கேஷுவல் விளையாடுற கேம் தான். அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல. But ER should be greater than 230. Then he will. ஓ அப்படியே ப்ரோ, ஈஆர் இவ்வளவு முக்கியமா? எனக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாம போச்சு ப்ரோ ஈஆர் இவ்வளவு முக்கியம்னு. ஈஆர் ரொம்ப முக்கியமா? அப்ப ஈஆர்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தானே ப்ரோ? எனர்ஜி டக்குனு ரீசார்ஜ் பண்ற கணக்கு தானே? அது வந்து அதிகமா இருக்கணுமா? 230 மேல இருக்கணுமா அது? அப்ப இந்த கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் அது கிரிட்டிக்கல் ரேட்ல கணக்குலையா? Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Hey, right on ஒரு வெப்பனே full based upgrade. Energy recharge. Critical damage. Super. Oh. Critical rate. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. Critical damage, HP தூக்கிட்டு அட்டாக் போட்டு. Okay bro, அடுத்த டைம் கவலைப்படாம இருங்க, நான் ஃபுல்லா மாத்திரலாம், சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Damage 120, ER should be greater than 230. Okay. Okay bro. அப்ப என்கிட்ட இப்ப எவ்வளவு இருக்கு? கிரிட்டிக்கல் ரேட் வந்து கிரிட்டிக்கல் ரேட் எனக்கு அதுவும் கம்மியா தான் இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் 120. அப்ப கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் கம்மி பண்ணா போதுமா ப்ரோ? என்கிட்ட 148 இருக்கு கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் இப்ப. அப்ப கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் கம்மி பண்ணி கிரிட்டிக்கல் ரேட்டுக்கும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும் அப்ப. ஓகே ஓகே ப்ரோ. Thanks for the help. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Change the weapon.
ஆனா ப்ரோ நீ ஆக்சுவலா ரைடன் என்கிட்ட வெப்பன் ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கீங்க பாருங்களேன். இந்த இருங்க வெப்பன் வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு 2 தான் இருக்கு. இதை நான் அதிகமா ஸ்பின் பண்ணல. இப்ப நான் ஸ்பின் பண்ணி நீ எடுக்கணும் வெப்பனை நானு. அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலா அந்த வெப்பன் வந்து இது 2 தான் இருக்கு. இது 2 வேற வேற வெப்பனா? ஒரே மாதிரி இருக்கு. கிராஃப்ட்டுக்கு போனீங்களாம். ஃபோகின் கிட்ட அங்க போய் என்ன ப்ரோ பண்றது அவர்கிட்ட? ஆளு கிளம்பிட்டாரு. இருங்க ப்ரோ. அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து வந்துட்டேன். நீங்க என்ன ப்ரோ பண்றது? போட்டோ டைப் ஸ்டேஜ் கிராஃப்ட் பண்ணுங்க. இதுவா ப்ரோ? இது என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ரோ. புரோட்டோடைப் கிட்ட கம் டு மீ புரோட்டோடைப் ஸ்டேஜ் கிராஃப். இந்த வெப்பன் எனக்கு இன்னும் இது வேணுமா? ஓகே இருங்க எடுத்துடலாம். இதுவா ப்ரோ? இதுக்கு இன்னும் 3 வேணும். ஓகே ஓகே கீழே இருக்கு. கம் டு மீ. இது வந்துடுறேன். பார்க்கலாரே. Welcome to Mondstadt. வந்துச்சு. Gather. வேற லெவல் ப்ரோ நீங்க. இப்ப கரெக்டா 50 இருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அப்படியே அங்க போய் கிராஃப்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். ஆனா நிறைய டைம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாண்டுக்கிறேன் ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாண்டுக்கிறேன். அவன் ஒவ்வொரு டைம் சாட்ல கூப்பிட்டுருப்பான். நீங்க லைவ்ல கூப்பிட்டு விளையாண்டு 3 வருஷம் ஆனாலும் உலக விளையாட்டு பாருங்க. இதுதானே ப்ரோ? கன்ஃபார்ம் இதுதான் ப்ரோ. ஓகே இது பண்ணிடலாமா?
Every journey has its final day. Don't rush. அப்ப இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு பட்டது வேஸ்ட் ஆகுது. என்ன சொல்றீங்க? Now equip the Regen. Punish bro. Okay. Oh, உங்க இடத்துக்குள்ள இருக்கனா? Maximum you will 48 year. Yeah bro. 25 வந்துருச்சு அதுக்குள்ளயும். வேற லெவல் bro 25 வந்துருச்சு அதுக்குள்ளயும். ரெண்டு தான் அப்ளை பண்ணேன். Strike a pose! Are you show no mercy here to play with me? Shine down! Blaze on! Look at me. அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு 2 மணி நேரம் மேல ஆகுயா? ஆமா. ஏன் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா டைம் ஆச்சுன்னா? இன்னும் எவ்வளவு மெட்டீரியல் வேணும்? இன்னும் நிறைய வேணும் ப்ரோ. இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தேவை தோணும். இன்னும் 6 இன்னும் நிறைய வேணும் ப்ரோ. நீ போட்டா போட்டுனே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நிறைய தேவை எனக்கு இப்ப. ஐஸ் கேரட் எடுத்துட்டு வருவோம். Are you here to play with me? For red weapons! Stronger. Still more. திருப்பி போடுங்க ப்ரோ.
போனோமா சம்பாதிச்சுக்கலாம். Don't spend more. Okay bro. போடாதீங்க. ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் போட்டுக்கிறேன். 2 தான் பண்ண முடியுமா? கரெக்டா 2 பண்ணா 3000. ரைட் அண்ட் கேலி மீன் ட்ரை பண்ணட்டுமா? ஓகே ப்ரோ. நாளைக்கு பார்ப்போம். லைவ் இதோட க்ளோஸ் பண்ண நான் நினைச்சிட்டேன். ஓகே ப்ரோ. பாய் ப்ரோ பாய். ஓகே ப்ரோ. கால் பண்ணி 3 சேர்த்து வைக்கிறேன். கால் பண்ணீங்க 3 வீணாக்க மாட்டேன். சேர்த்து வச்சுட்டு தான் இருந்தேன். சரி போட்டுன்னு பாத்துக்கலாம். ஐடன் டீம் இருக்கா? டீம்ல தான் ப்ரோ இருக்காங்க. அவங்க டீம்ல எல்லாமே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ 130 வந்துருக்கு ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் 130 இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் ப்ரோ. கொண்டு வந்துடலாம். என்ன பண்ணணும் இப்ப? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. யார் ப்ரோ ரைடன் டீம்? என்ன பேரு? ரோசஸ் ஓகே, ரைடன் ஓகே, சாரா இங்க இருக்க சாரா. ஃபிஷர் இருக்காப்ல. குக்கி பார்த்துக்கோங்க. குக்கி பக்கத்துலயா? எந்த குக்கி பக்கத்துல? யாரா குக்கி இதுல? யாரு குக்கி? இல்ல பேர் தான் நான் வந்து மறந்து போயிருக்கு. தெரிஞ்ச பேரா தான் பரவாயில்ல. இல்லையா? டோரி, டயானா, கியா. இவங்களா ப்ரோ? இவங்கதான் அந்த பூஜி ஓ இந்த குக்கியா? இந்த குக்கி பக்கத்துல குக்கி ரைட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க பாருங்க. ஓகே ப்ரோ. இல்ல ஃபுல்லா எலக்ட்ரிக் கேரக்டர் இருக்காங்க ப்ரோ. ரைடன் முக்கோசி இவங்களா தான் ஃபுல்லா எலக்ட்ரிக்கா யூஸ் பண்ணுமா? இருக்கு ப்ரோ. பேனட் இருக்காப்ல. நான் பேனட் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணவே இல்ல. பண்ணணும், ஒரு நாள் பண்ணணும். Ow! Where did that come from? பேனட் இருக்கான் ப்ரோ. இருக்கான். Benny's Adventure Team, assemble! ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ அப்படியே பாஸ் சொல்லுங்க. கரெக்டா இருக்கானே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்.
ரைடனுக்கு பேர் One, சாரா two, அண்ட் breathe. அட்டாக் 3, கோஸ்ட் பெனட் 4, அண்ட் சோரஸ் ஸ்விட்ச் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே ப்ரோ ரைடன். ஓகே ப்ரோ ரைடன் பேரா ப்ரோ அது. ப்ரோ எனக்கு சிறுக்கு பாஸ் சொல்லுங்க. எனக்கு சிறுக்கா சிறுக்கு கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ சிறுக்குக்கு? கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் ரேட் கம்மியா இருக்கு. இதுல எது ஏத்தணும் எதை இறங்கணும்? சொல்லியா? and attack 2500 இருக்கணும். ஏங்க ப்ரோ எவ்வளவு இருக்க ரைடர்? அட்டாக் ரொம்ப கம்மியா. அப்ப ஆக்சுவலா ப்ரோ அப்ப நானு ஹெச்பி ஃபேக்ஸே எடுத்துட்டா ஹெச்பி போட வேணாமா? ஃபுல் அட்டாக் அதுக்கு மட்டும் கொடுத்துடலாமா? ஹெச்பி போட வேணாமா? அப்ப நானு ஹெச்பி ஃபுல்லா தூக்கிடலாம். அட்டாக் பூஸ்ட் கொடுத்தா போதும். நம்ம ஓகே ப்ரோ. நீங்க டிஸ்கார்ட் யூஸ் பண்றீங்களா? இல்ல அது சில்க்கு சோனன். ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. F2 ஸ்டிக் கரெக்ட் ரேட் 40 200 கரெக்ட் 200 பர்சன்டேஜ் கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் இருக்கணும். ஓகே ப்ரோ இருங்க பாக்குறேன் எவ்வளவு இருக்கு. வெயிட் करो. ரெண்டு போன் அது என் போன் தான். ரெண்டுமே என் போன் தான். தலையாளே ஏய் நீ வச்சுக்க 3 லேப்டாப்ல நான் 2 போன் வச்சுக்கடா பேசுறீங்க. அட்டாக் ரொம்ப கம்மியா 200 ஃபைனல இல்ல தெரியுமே ஒரே அது போன். சிம் கார்டு ஒண்ணல தான் இருக்கு. எஃப்பி எங்க போட்டுருக்கு? ஹெச்பி 8k இனஃப். ஓகே ப்ரோ. ஓ அதிகமா இருக்கு. அப்ப நான் ரொம்ப அதிகமா செய்றேன் போல இருக்கு. நீங்க சொல்றோட கணக்குல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஹெச்பி. அப்ப என்கிட்ட 26 இருக்கு. அப்ப ஹெச்பி கம்மி பண்ணிட்டு அட்டாக்கு போடணும். ஓகே ப்ரோ. ஹெச்பி பில்ட் வேணும். ஓகே ப்ரோ. ஆனா ஹெச்பி லெவல் டப்புன்னு செத்துறா ப்ரோ. 2 அடி கொடுத்தா முடிஞ்சு. இது அதிகமா இருக்கு. இதுவே கம்மியா தோணுது எனக்கு. ஏன்னா ரொம்ப டக்குன்னு செத்து போயிடுறா. இருங்க ப்ரோ. ஆனா இந்த ஆக்டிவேட் ஹெச்பி கொடுத்துருக்கேன். ஹெச்பி அட்டாக்கு ரீசார்ஜ் ஃப்ரீயோ டேமேஜ் இது ஓகே. இது மாத்த தேவையில்ல. ஹெச்பி இது மட்டும் மாத்திரம் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ மாத்திடலாம். ஓகே ப்ரோ. இல்லையா சொல்றேன். கேரக்டர் பேர் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நீ என்ன பண்ண போற? வேலை இருக்கா? வேலை ஸ்கூலுக்கே வேத்துறா. ஒரு யூஸ் டயனோ ஷீல்ட். ஓகே ப்ரோ. ஆர் யூஸ் டயனோ ஷீல்ட். ஓ ஐஸ் கேரக்டர் தான். ஃப்ரீஸ் கேரக்டருக்கு இல்லையா? ஓகே ப்ரோ. ஆர் யூஸ் டயனோ ஷீல்ட் ஸ்டிக் டீமன் 2 ஃப்ரீஸ் அண்ட் ஒரு ஹைடோ. ஓகே ப்ரோ. டுலிக்ல இருக்கா? டுலிக் யாரா? டுலிக் இவதான். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓ இந்த ஐஸ் ஷீல்டு போய் கொடுப்பாரு ப்ரோ இவளா? ஓகே ப்ரோ. இது வந்து அவர் டீம். ஓகே நைஸ் ப்ரோ. இப்போ ரைடன் டீம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது டீம் அப்புறம் இவளுக்கு நல்லா போயிருக்கு. ஓகே ஃபுரினாவுக்கு நல்லா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ எல்லாத்தையும் மாத்திரலாம் உட்காந்து. ஓகே ப்ரோ
யூனிக்ஸ் எக்ஸிக்யூ இல்லையா ஃபெரினா அண்ட் ஸ்லீப். ஓகே ப்ரோ. எக்ஸியன் ஃபெரினா. ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல பார்க்கலாம். நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. 3 மணி நேரம் பக்கம் விளையாண்டுருப்போம் நினைக்கிறேன். எத்தனை நேரம்? ஒரு 1.5 மணி நேரம் நான் தனியாகவே விளையாண்டுருந்தேன், யாருமே பேசுறதில்ல. அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலாம் ப்ரோ. அடுத்த வாரம் திருப்பி நான் ஸ்ட்ரீம் போடுவேன். அப்போ வந்து கமெண்ட் அப்போ விளையாடலாம். ஓகே ப்ரோ, பாய். அவ்வளோதான், பாய் சொல்லுவேன். அப்புறம்